président Jovenel Moïse est pour conflit. On va parler de former le président avec lui. Nous ne pouvons pas voir sur nos côtés de camper là, on nous dirige là avec courage. Ça fait pas d'abord pas même former le président avec, ensemble avec lui. Le président va assassiner depuis 11 mois, presque 11 mois assassiné. On n'a jamais entendu Mme Martine Moïse. C'est lui qui a fait côté de mon peuple qui 95% illettré, qui va gagner au niveau éducation. Côté nous en Haïti, pas de courant, pas de rien du tout. Côté nous, c'est truc qui a fait et la population a besoin de connaître tout ça qui passe au président. Et puis, si le président Jovenel Moïse, il n'y a pas de signe petit. Ça va se faire là, il n'y a pas de l'argent pour faire mon envers. Ma faire parce que moi, mes pays, ma faire parce que le président Jovenel Moïse était président. Ma faire ça qui arrive, il y a un peu de monde qui a dit qu'il a assassiné le président de Cabane-la-Caille. C'est pas ça lié. Le président, c'est dans le palais, il a assassiné. Qui fait capable de dire ça? C'est parce que le palais n'a pas un État qui fait présidenter à dormir côté le dormir. Si le palais est dans l'État, c'est en deux palais qui a vu marcher le président Jérophène là. C'est pas la caille président qui a assassiné, c'est la caille personnelle qui a là. Son caille qui représente le palais parce que le palais n'a pas en fonction pour le président qui a dormi là-dedans. Et quand son déception, là aussi le président du pays, c'est toute grille haïtienne, c'est toute grille nation, c'est toute grille peuple haïtien assassiné. Donc, il nous a dit qu'il n'y a pas de manger l'argent président Jovenel Moïse. Moi-même, je ne vais pas manger l'argent président Jovenel Moïse. Moi-même, je ne vais pas dire pour qui est, je ne vais pas connaître de figure, je ne vais pas connaître de visage. Pour fierté, pour dignité, pour. Je m'ai dit que je suis fier que haïtien. Pour le parler, je sens que Haïti dans le Haïti dans tout corps. C'est ça que moi, quand je dis justice pour Haïti. Justice pour le président Jovenel Moïse et libération Haïti en bas des oligarques corrompus. Libération Haïti en bas Corpou. Libération Haïti en bas Nations Unies. Libération Haïti en bas Canada, en bas France, en bas tout pays ça qui a criminel nous qui que nous plus pauvres. Et c'est eux qui ont ramassé tout ça nous gagner. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui. Et on ne peut pas nous capable de dire comme mes amis. Haïti, son pays qui est riche. Haïti qui a tout ce qu'il faut pour nous vivre. Haïti, nous qui ne comprenons pas. Le m'a dit Haïti, nous senti. C'est donc c'est Haïti ma vie, même si je ne m'entends pas parler. Mais je dis Haïti, moi, con tristesse, moi, senti mon tranchement dans le ventre. Pour moi, dirigeant, nous, côté qui étaient jeunes. Ils ont quitté Fomancet, m'a regardé un petit dame qui est responsablement maman, l'obli, pour qu'elle ait 25 ans la plaine. Pendant que bandits ont fait crime ça. Yo tué cette dame pendant qu'elle était 4 jours pour la coucher avec un petit monde dans le ventre. Distance pour arriver à l'hôpital, nous ne pouvons pas arriver à l'hôpital. À cause d'un pays qui est sous-développé, nous ne pouvons pas l'État, nous ne pouvons pas dirigeant. Si cette dame ne prend pas la 25 ans, et puis perd tout le monde dedans. Et tandis que pour nous dirigeants pays, nous avons été pour ça à regarder cette patient, c'est pas normal. Et si que nous sommes humains, si que nous disons que nous ça ne va pas Haïtien, nous pas supposé d'accord ensemble avec lui. Parce que ça ne va pas Haïtien, il est inhumain, il n'est pas humain. Et côté nous, nous avons groupe, nous avons tout le monde, il a fait droit, il a fait tout le bagage pour Haïti, il a fait travail pour Haïti. Nous, ce n'est pas ça exactement. Et quand ça ne va pas dire nous, c'est ensemble pour nous faire. Nous, petit groupe, nous ne pouvons pas faire. Comme nous, sommes petit groupe, nous camper là. Même quand on dit, nous pas décourager. Nous même qui camper là, chaque groupe qui camper là, sinon, ça ne peut pas dire. Son racine nous et la petite nous beauté Haïti. La petite nous parce que ici, il y a un frigidaire à ouvert, il est capable à l'école. Si l'autre qui est Haïti, nous connaissons presque 10 ans, depuis que nous Haïti par l'école, qui n'est pas normal. Si ça Haïti, il n'y a pas à l'école, il n'y a pas à manger. Marché nous, il n'y a pas à marcher, il y a crasé quoi des beaux salles, il y a crasé tout marché nous gagnons, il y a tourné nos conditions invivables. Mais critique qui n'a pas porté par le ça à Haïti, c'est que le peuple a vécu nos conditions, il y a une condition à vivre pas normal, il n'y a pas de lever camper. Il aurait été temps c'est un pays qui a vu changer le pouillot. Il aurait été temps c'est M. Leblanc, et c'est qu'on n'est pas comme ça, M. Leblanc Haïti. Il a connu richesse pour gagner dans la terre, mais nous sommes toujours capables de faire un changement. L'Haïti, dans quelles conditions le pays a été, il était vraiment vrai. Si qu'elle était comme un haïtien, si qu'elle était comme un monde qui semble ensemble avec nous, parce que nous sommes capables de tout qui là, les regards des photos du président Jovenel Moïse, nous sommes capables de voir ressemblance. Nous sommes capables de voir, c'est nous-mêmes, président Jovenel Moïse, qui représenté. Peut-être ça, peut-être qu'il n'était pas allé, il était dit que nous représentons nous-mêmes. Il était dit que si reste, ça c'est pour nous lier, parce que Haïtien toujours dit que c'est oligarque corrompu qui était
le président Jovenel Moïse l'argent pour faire campagne. C'est dans tout pays, c'est consalé. C'est le monde qui est business qui toujours pas l'argent pour campagne faire. Ça va venir dire que nous supportons pour faire campagne, c'est dans le poche que vous mettez. Ça va venir dire que nous supportons pour une campagne. C'est si nous qui est avec eux, c'est pas ça du tout. Nous-mêmes haïtiens, nous ne parlons pas de sur l'éducation. Quand les gens qui pensent que c'est philosophe, qui pour faire philo, c'est ça qui tout bagaille. C'est pas ça du tout. Nous continuons basic éducation Haïti, nous besoin. Nous nous supportons dans l'élection parce que nous avons un changement dans nous. Nous sommes capables de dire, ok, je vais l'argent pour aller dans l'élection. C'est parce que nous avons ok surmonté comme président, il y a des bagages qui sont en faveur dans le pays. Ce n'est pas vrai parce que Réginald Boulos ou bien Dimitri Vogboire vers ça, ont supporté le président Jovenel Moïse. Pour eux penser, ils étaient capables de mettre le président Jovenel Moïse dans le poche. Le président Jovenel Moïse parti rester avec. Le président Jovenel Moïse parti aussi monde qui était là avec nous. Et nous sommes capables de parce que vraiment, en vérité, quand elle dit que ce n'est pas parce que nous supportons l'élection pour nous penser nous sommes capables de prendre le peuple pour passer dans la bêtise. Et puis nous voyons un complot. Et complot à côté le fait, mes amis. Complot à fait les États-Unis. Complot à fait dans CTU. Et nous, CTU toujours à fonctionner. Nous, CTU, c'est d'abord, c'est pas de gain qui est passé. Bon, si le problème Haïti, si nous avons parlé de lui, nous mettons à toute année, nous faisons dans le temps président Jovenel Moïse fait. Pour ça, montrer nous, même si nous avons toute vie, nous ne pouvons jamais parler des problèmes du pays d'Haïti. Et nous ne pouvons jamais parler de MAC 12 balles, ça a été par le président Jovenel Moïse, pour qu'il ça a été baillé. Et je sais que monsieur Sayo a été Florida, il écrit exactement. Il a dit président Jovenel Moïse qui fait l'argent 125 000 $ pour le débat. C'est parce que le président Jovenel Moïse est trop arrogant. Mais pour nous, l'autre nation a prêté un Haïtien qui est président Haïti, qui t'a représenté Haïtien, pour dire que c'est arrogant, président trop arrogant qui fait contrôler le sujet. Également, que nous, les politiciens, nous avons campé, il y a crasé, il y a coulé. Nous ne voyons pas mettre tête ensemble pour dire, mes amis, si que nous ne pas faire un jeu avec ça passé, et quand pas dire nous vraiment vrai qu'à venir puis pas tuer nous. Nous c'est pas ça lié vraiment vrai. Nous Haïti vit tourner en business. Haïti vit tourner en marque ça me capable dire Haïti vit tourner. C'est chaque monde qui passe et veut son petit morceau parce que dans condition Haïti venir là nous c'est pour s'allier parce que nous songeons monsieur sortir pour la prendre la rue. C'est dit comme ça si président Jovenel parler, il y a mourir. Il y a des gens qui ne peuvent même pas madame manger, qui dit que ça c'est parce que le président Jovenel Moïse est là qui fait pas de café. Et il y a des gens qui ont 60 ans, qui ont pas de travail dans la vie. C'est à cause du président Jovenel Moïse qui fait pas de travail. Et tout c'est sous le régime président Jovenel Moïse fait qui fait pas de travail. C'est tellement nous gagnons des médias traditionnels Haïti qui méchants, qui criminels. Et le peuple là c'est eux-mêmes qui attendent. Nous sommes eux-mêmes ambassade américaine chaque mois. Pour détruire ce pays noir. Nous sommes eux-mêmes qui détruisent le caractère président Jovenel Moïse. Nous sommes eux-mêmes qui font nous arriver dans des conditions côté de souffrir. Côté qui ont un monde qui relève de temps en temps une seule parole la journée, à crier chaque soir. Parce que chaque fois a songé pour le président Jovenel Moïse. Chaque fois a songé à garder pour une photo. Moi-même, nous allons faire mouvement ça. Nous ne pas jamais garder photo du président Jovenel Moïse. Je ne pas dire que pour me garder parce que c'est humain moyen. Je ne pas que un humain est capable de faire un autre humain pareil, ça pour un changement. Je ne pas que ça est capable de faire. Et c'est à toujours élève la prier. Nous disons du système, qu'on va prier, votre changement pays d'Haïti, c'est nous-mêmes qui pouvons faire. Changement pays d'Haïti, crier par café. Changement pays d'Haïti, c'est femmes, jeunes, garçons, voyants, garçons quand sont faits, tant que le commissaire Miscadin, tant que les nappes de Idozénie sont nègres comme ça. Si nous avons le commissaire Miscadin, nous avons Idozénie, les gens quand sont faits. Ils connaissent le problème Haïti. Ils connaissent Haïti, ce n'est pas Chita. Ce n'est pas Vini qui a bien changé le pays. Nous avons besoin ensemble avec nous. Et nous-mêmes, notre diaspora, nous souffrons. Et moi-même, capable de dire particulièrement, moi souffrir en pile. Parce que moi-même, je suis supposé Haïti dans le mois ça là. Moi, ma vie petite. Nous continuons, nous avons besoin de faire Haïti. Dans les conditions liées à nous pas aller. Pour qui ça? Parce que les dirigeants pays, nous mettons pays à nos conditions, nous-mêmes, nous faisons nous peur. Nous faisons nous désespérer. Parole célèbre du président Jovenel Moïse. Et c'est ça qui nous fait nous vraiment vrai. Nous peur, nous désespérer, nous pensons signaler à tuer nous. Quand tu pas capable de dire nous, nous sommes capables de tuer 2, 3, nous sommes capables de tuer 12 millions de peuples si Haïtiens vraiment vrai. Voulez lever camper. Parce que c'est nous-mêmes qui pour lever camper. Pour
problème Haïti, si nous pas lever camper, si nous étions des jours en jour, nous-mêmes qui nous diaspora, on parle avec nous spécialement. Nous-mêmes qui supportons les familles, nous en Haïti. Nous ne pas pas supporter les familles, mais nous vivons dans un moment nous supporter trop. Nous vivons dans un moment, c'est nous-mêmes qui l'école, c'est nous-mêmes qui l'hôpital, c'est nous-mêmes qui mariage, c'est nous-mêmes qui tout bagaille, c'est nous-mêmes qui caille. Nous faisons tout laisser au canet banque, nous, mes amis. Nous prenons nous pour une machine. Mais si nous aimons le pays, nous, on nous suspend de voyer la caille. On nous dit que c'est eux-mêmes qui pour mettre des choses ensemble. On dit que c'est là où pour nous prendre. Parce que si nous ne pas prendre là où pour changement pays, nous, non, voyez. Parce que génération nous on pour finir, mes amis. Pas parce que nous là la vie pour 100 ans. Moi qui suis dans la quarantaine, moi. Marie dans la quarantaine, égal nous pas prêter pour 100 ans. Là nous mourir, qui ça ou pas le faire? Là nous mourir, qui Haïti pas le tourner? Là nous mourir, est-ce que Haïti pas tout fini? Parce que moi-même, petite moi, je fais ici. Je pas espérer que si mon moi pas envoyer l'argent par la famille Haïti. Je vais faire. C'est nous-mêmes qui faisons. Nous vivons au moment, nous mettons dans nos conditions où elle fait à vivre Haïti qui n'est pas normal. Parce que là, vous n'aurez été là, il manger, il boit. Puis si là, l'école, 4 téléphones, les téléphones, les 4 la faisaient sous téléphone. Pas qu'il pas vraiment vrai pour sortir. On seul jaille, c'est sorti, mes amis. Oh, mes amis, nous pas manger, nous pas tirer, pour monter. Là, que nous faisons bon nous tirer, bon nous poids, bon nous huile. Qui ça n'a fait demain si Dieu veut? Et qui ça nous pas faire pour génération qui parle venir? Et je parlé avec mes amis qui sont dans la politique Haïti. Et je pensais que dans le pays, nous qui dans la rue, il y a ce bagage sérieux à payer. Pas que c'est nous-mêmes qui apprenons pour l'argent pour mailler au fait. Il apprenons pour nous faire chandail. Il apprenons nous besoin de ça. Et je me songe que si mon petit levé à Haïti, là, on a manifesté son bout de carton avec un il y a des gens qui comptent chaque dit fait sortir Haïti. Ils ont écrit parce qu'ils ont dit ça au besoin. Pour nous, jeunes, nous ont fait manifestation, ils ont dit qu'ils ont besoin de DJ, ils ont dit qu'ils ont besoin de Lara, ils ont dit qu'ils ont besoin de toutes sortes de bagages pour tu parles de condition à vivre qui n'est pas normal. Et je t'ai parlé avec des amis, si nous avons besoin de changement à Haïti, c'est l'ambassade américaine. C'est eux-mêmes qui pionnent Haïti. Les n'a dit la force, n'a dit Canada, il y a tout son barmé ambassade américaine. C'est l'ambassade américaine qui dirige, c'est eux-mêmes qui disent chita, c'est eux-mêmes qui disent camper. Nous avons dit comme ça que si nous avons besoin de changement à Haïti, on nous à l'ambassade américaine parce que l'Amérique est greedy for money. Depuis qu'on voit que visa va cabaye, il y a cherché un gens pour chita ensemble avec nous pour connaître qui ça le besoin exactement. Et les gens dit comme ça, il faut que nous à l'ambassade américaine, il faut que nous camper devant l'ambassade américaine, pas qu'il y ait de travail. Parce que le pays ne peut pas diriger comme ça, si on ne peut pas à l'école, on ne peut pas prendre la rue, pour eux-mêmes, il y a fini de temps en temps l'ambassade à pouvoir, c'est dans son pays normal. Et puis, je dis, à l'ambassade américaine, à camper, à faire comme ça, pour camper devant l'ambassade américaine. Et puis, c'était répondre pour ça, Denise, pour qu'on ait des rapports diplomatiques avec les Américains, nous ne pouvons pas camper devant l'ambassade américaine. On y a, pas crier, non, quand on vit sentir un coup de couteau qui prend, nous vivons vraiment vrai, peuple ça, par contre ça, vrai. Si nous connaissons Amérique problème, nous, l'aime c'est Amérique problème, nous songeons que le président Jovenel Moïse a demandé aide. Toute aide président Jovenel a demandé aide pour la police nationale. Nous avons demandé pour la police nationale assez d'outils, assez d'instruments pour être capable de supporter. Et nous voyons que l'Amérique n'a pas de jamais répondre. L'Amérique n'a pas de jamais dire rien. Et tout côté, le président Jovenel Moïse c'est à leur pays. Et je songe, oublié non, Venezuela, oublié qui côté exactement. Le président Jovenel Moïse a signé un contrat pour envoyer des armes avec munitions pour la police. Américains disent qu'on ça pour remettre chèque là. Et on te remettre chèque là vraiment vrai. Les gars, nous te arrêtés avec des bénéfices. Nous te arrêtés nos conditions vraiment vraies. Si nous pas assez pion ça, on peut vivre là. Qui problème pays d'Haïti, nous ne pouvons pas comprendre. Et moi-même, moi citoyen, moi respecter tout le pays ici. Moi citoyen, moi voter, moi travaille, moi payer taxes. Moi faire tout ça que je suis capable de faire pour payer ça marcher. Si je suis capable de faire tout ça pour payer ça marcher, et pays là, Haïti c'est mon maman. Je ne peux pas payer mon maman pour elle-même. Je ne peux pas vendre mon maman pour elle-même parce que je ne peux pas travailler à Haïti pour Américain. Même si je belle machine, je belle travail, je ne peux pas travailler à Haïti pour Américain. Parce que par contre, là, c'est capable de remplacer Haïti dans le monde. Et ça me dit encore, les personnes maintenant disent pour ça que nous avons un rapport diplomatique avec les Américains. Nous avons trouvé que les nouveaux jeunes garçons à Haïti ont dit à faire manifestation.
toutes ces maniguettes, en pile là, ces maniguettes. Parce que des côtés, on suppose aller à parler, côté, on suppose toucher ou pas toucher. Pour nous, Don Cato, pour nous, Nenel Kassi, pour nous, André Michel, pour nous, même Bob Sebo, pas pour journaliste, parce que Jean de Mounsayo, pas à supposer dans le petit monde. Pour nous, Gary Pierre-Paul Charles, vous pensez quitter au monde, et les m'a gardé vraiment vrai, ils tout est connu assassinat de Jean-Jacques Moïse, ils tout est dans le complot, les n'a gardé, net qui toujours, qui parle président qui a posé comme ça, qui j'aimerais les avec, les désir, et les tout consultés sous galerie la Cali, les dit président Moïse qui est bon tafia. Égal, ils ont tout été au courant du président va mourir, ils ont tout au courant que va l'assassiner le président, et pourquoi, vous capable de dire, c'est seul le président Jovenel Moïse qui va connaître pour ça. Et pour ça qui prend le président Jovenel Moïse naïf. Président Jovenel Moïse, s'il était qu'à retourner, il a des problèmes avec lui. Parce que là, que son chef, ou son chef, vous supposez prendre décision que un chef. Là, son chef qui est si vagabond qui est en tout temps pour André Michel, quand tu constates n'importe quoi, on passe pour le bon des calottes. André Michel va supposer devant nous. André Michel va supposer faire des hôtels. Un an de cela, André Michel va supposer dans figure monde. Les napons d'un cadeau, on reste avec un choule. Qui j'aime être capable de dire? Pas qui ça me capable de dire d'un cadeau représenté. Les napons d'un cadeau qui dit président Jovenel Moïse pas pour le 18 novembre encore. Et nous vraiment vrai président Jovenel Moïse pas le 18 novembre encore. Pour nous, peuple haïtien campé à garder d'un cadeau. Pour nous, peuple haïtien campé à qui était à part d'un cadeau interview, dans Chanel, dans notre radio, dans la télévision, dans le cadeau qui est là de parler, nous sommes vraiment vrais haïtiens. Et nous sommes capables de dire, nous sommes haïtiens, nous sommes capables de dire 99% dans le monde. 99% dans le monde. Parce que si on est monde, on ne peut pas qu'on crase, pas qu'on bouler. Quand ta station radio, ça tout journaliste, tu as supposé bouler déjà. Parce que c'est eux-mêmes qui espion, c'est eux-mêmes qui pion, c'est eux-mêmes qui crasent le pays. Parce que nous sommes capables de dire, un journaliste dans le pays, c'est un professeur, c'est eux-mêmes pour éduquer le peuple là. C'est eux-mêmes qui pour dire le peuple là qui ça qui est supposé faire, avec qui ça pas supposé faire, et qui ça qui a bon pour le pays. Et nous, c'est eux-mêmes vraiment vrai qui a crasé le pays. Et c'est eux-mêmes qui commencent à détruire le président Jovenel Moïse. Et là, nous avons Moïse Jean-Jacques, chien, mauvais, sentiment côté cochon manger, sentiment Moïse Jean-Charles dans le bonhomme. Côté Moïse Jean-Charles pas monde. Côté Moïse Jean-Charles, c'est lui-même qui a attaqué le président Jovenel Moïse en première fois. Côté Moïse Jean-Charles, c'est le premier monde qui commençait avec le mouvement fermer l'école pour nous qui va connaître. Et puis, quand on a pour même Moïse Jean-Charles, ça dit nous, mes amis, la baille président Jovenel Moïse, Jistis. Égal pour moi, Moïse Jean-Charles, ça, il y a en Afrique, nous, il vient descendre dans une côté Africaine. Et Haïti, là, il va ici, il descend pantalon, il fait ça de faire dans la rue. Et là, je ne sais pas, comment on est capable de faire diriger nous? Comment on est capable de faire représenter nous? Pour la preuve, Nenel Kassi, qui est dans l'assassinat, il a tellement assassiné mon Haïti, je ne peux pas contrôler ça avec ça. Et il y a un plan pour l'assassiner le commissaire Biscadé. Ça me dit le commissaire Biscadé, mettez les garçons sous vous. Pas quitter Nenel Kassi, river sous tout ça qui a privé sous vous. Pas faire vidéo encore. Pas faire une chasse encore plus. Pas me demander au nom qui est sur le travail. Parce que nous besoin des hommes même avec nous dans le pays d'Haïti. Nous besoin même gens, pile nous même avec le commissaire Biscadé dans chaque département du pays. Parce que nous ne pouvons pas quitter au faire commissaire Biscadé tourner barbecue. Parce que nous ne pouvons pas tourner barbecue. Si vous voulez tourner barbecue, il faut qu'Haïti soit divisé. Il faut que nous n'avons pas parti par nous. Il faut qu'il y ait une révolution qui fait. Il faut que nous ayons quitté Port-au-Prince avec toute fatra qui n'a pas d'oppression. Tout ce caractère qui n'a pas d'oppression. Tout le monde qui va des soucis, qui va des caractères. Parce que nous sommes pas qui Port-au-Prince, ça ne pas quoi c'est nous. Parce que de temps en temps, on va apprendre aux radios. Tout ça, on entend dans la radio, on dit OK, amen, OK avec tout ça qui est dans la radio. Quand nous, le peuple là, ils sont pas dans la voie, ils font une vidéo sur lui. Comment nous comprendre pour nous que sécurité dans le pays, pour que c'est Américain qui a fait sécurité pays. Qui est ça capable de faire? Et nous sommes capables de raconter ça sorti. Nous sommes en 95, je crois, en l'air, si taxi comme ça peut, nous parlons de sécurité gratis à Haïti. Et nous ne comprenons pas ça devrait dire. Et c'est combien la fois ça que sécurité gratis ça devrait dire. Haïti dit comme ça, nous ne pouvons jamais payer pour sécurité pays encore. Et elle connaît qui ça a fait exactement. Il vient écraser la main. Elle fait écraser la main au bon de mon PNH. PNH, est-ce que nous jamais, pour un pays, pour c'est un
l'autre pays qui a payé sécurité pays. C'est ça, jamais fait dans l'histoire. Pour nous, pour police nationale, c'est l'Amérique qui a payé. Ils n'ont pas qu'à faire rien parce que si l'Amérique dit chita, si l'Amérique dit tuer peuple, tout ça l'Amérique dit fait. Pour nous dire nous qu'on pays, pour nous pas l'armée, pour nous qui territoire nous, toute nation entre, il n'y a pas besoin d'Haïti, il n'y a pas besoin de naturaliser, il n'y a pas besoin de rien. Depuis nous rentrer, ok. Nous pas comme nous qui fait en Haïti. Haïti, tout le monde savent, désolé. Nous rentrer là, on veut faire ça, au plutôt. Et regarde, il y a un problème à Haïti. Et là, on regarde les dirigeants à Haïti. On regarde, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que j'aime garder les figures dans la glace? Est-ce que j'aime garder puis est-ce que ça n'a fait aller pour le pays d'Haïti? Est-ce que ça n'a fait pour la génération qui ça nous parle de? N'est que nous avons 10 ans si nous parlons de l'école dans le pays, mes amis. Dans 8 ans, on continue à supposer dans l'université. Quand futur pays, nous. Quand futur pays, nous. Quand pays ça va aller? Si le système d'éducation en Haïti tombe dans la condition ça, quand Haïti va aller, mes amis, ils font façon tous les jeunes qui sont éduqués, tous les jeunes qui sont à l'école, ils sont au Brésil, ils sont au Chili, ils sont au Mexique, ils ont pile qui en bas pour moi. Quand nous essayons de parler ensemble avec eux, nous disons, mes amis, c'est ça où déporter. Nous, ouais, pas grand sérieux ici. On nous met ensemble pour nous faire une révolution. Nous disons comme ça, nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir, nous la caille, nous prenons balle. Nous, nos machines, nous prenons balle. Tout côté, nous prenons balle, nous attaquons. Plutôt nous prenons la rue, nous mourons pour bon. Nous ne pouvons pas la caille, nous c'est balle marron pour tirer nous. Ce bagage, nous toujours dit haïtien. Plutôt une bataille. Donc, le président Jovenel Moïse, nous allons camper. Il va prendre un mois comme ça, de mettre à genoux. Tout ça, on demande pour le faire pas de faire. Raison qui fait pas de faire parce que il va décider pour te arrêter, pour te bailler pays. Il va décider pour te faire même avec cochon au bail pour Aristide là, pour te vendre pays. Il va décider pour te écraser la main nous. Il dit ouais, c'est tout ça qu'a fait, c'est ça pour te faire. Parce que si Aristide est monde, en 1994, les qui ont été exilés, les que pour te retourner ici, on te dit comme ça qu'il faut casser la vie. Si tout le monde, il t'a dit là, il y a la main, il y a un pays qui va vivre sans la main. Si tout le monde, les que lui, c'est oligarque corrompu avec l'Amérique qui te fait le pré-exil, il t'a mis ensemble avec le président Jovenel Moïse, tout le rêve qu'il a besoin de faire pour Haïti, il t'a réalisé ensemble avec le président Jovenel Moïse. Et nous, Aristide, c'est un homme qui a assassiné le président Jovenel Moïse. Il est tellement complice. Dans ce semaine, on fait tout complot à nous, elle propose qui malade, Cuba, juste pour capable dire que le pas d'Haïti. Également, si nous, grands nous vacciner, nous comprenons le jeune là. Et nous capables de boulot tout chien, oligarque corrompu que les boulots là. Nous capables de 3 jours avant assassiné le président Jovenel Moïse, puis parti venir ici. Et nous capables de nous bagailler avec les supporters. Pour qui ça, mes amis? Est-ce que nous connaissons pour qui ça avec les supporters boulos? Pour qui ça supporter activité vote? Je suis américain. Je suis business Haïti, je suis la paye taxe américaine. Américain, je give them about you guys. If you like, pour nous qui ne connaissent pas, pour nous, j'avais dit Dimitri Vogue, si la paye taxe ici, parce que business soit marché Haïti, je ne pas pour ça qui passe à Haïti, parce que l'Amérique toujours touche les taxes. Parce que l'Américain, c'est ça qui fait arriver dans le pays. Si vous êtes citoyen qui est ou pas gagner, vous avez raison de faire. N'importe qui business sur Haïti, il faut payer les taxes. Même si vous avez 100 ans à vivre à Haïti pour des citoyens, il faut payer les taxes. Égal, millions de nous que Réginald Poulos avec Dimitri Vogue dans Haïti, avec une portion par là-dedans. Égal, ce n'est pas moi, pas ici. Ce n'est pas pour que vous connaissez au financier pour tuer le président Jovenel Moïse. Moi, je ne pas si ça pour le moment parce que vous avez intérêt personnel avec Réginald Poulos. Et nous connaissons de jour en jour Réginald Poulos Washington. Qui ça l'a pris de Washington? Est-ce que nous connaissons qui ça l'a pris de Washington? La pris de business. La pris de business pour retirer dans le dossier président Jovenel Moïse. Quand nous sommes capables de voir l'enquête là, dossier TCPJ là, je prends combien de pages dans l'enquête là. Vous comprenez pour qui ça fait? Je fais c'est parce que vous ne pas prendre pour le monde. Je fais parce que vous connaissez que la jeunesse a vu Haïti. Quand le président Jovenel Moïse était campé, il était dit comme ça que il voulait que la jeunesse a intégré dans tout ce qu'a fait dans le pays d'Haïti. Mais nous ne le président Jovenel Moïse oublier. Haïtien est grand pile. Haïtien est grand pile. L'homme haïtien, maman malade ou bien le docteur. Les rives qui ont pris soin. Les mamans réfèrent tout comme ça. Ah, on doit aimer l'homme, pas aimer le docteur, non. Mais le guéri, merci pour ça. Haïtien est là, Haïtien est là, Haïtien est là. Si vous êtes capable, ouais, Haïtien est capable de camper dans le moment ça là.
Parce que 11 mois, ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Où Haïtien campé, Haïtien était bouche bébé. Et quand il n'a rien, son j'ai dans le radio pour briller, dans les nos émissions, il y a qui est l'équipe du consacré. Si Amérique a eu le président Jovenel Moïse, pas de président. Là que moi ici, on fait boucher le répéter ton bagage comme ça, pour qu'ils soient faits, on va dire parce qu'on fait ça, il faut les slide. Ou est-ce que nous qui perdons, ou est-ce que nous qui sommes identité, ou est-ce que nous qui sommes caractère, qui sommes moral. Parce que là, la nation dit nous comme ça que Haïtien tue président, il n'y a pas dit souterrain le président sous pas très, mais il dit Haïtien en général. C'est pour ça qu'on considère nous tous. Moi-même qui prends là, on dit Haïtien, on met là dans le tout. Parce que c'est Haïtien qui tue le président Jovenel Moïse. Et vraiment vrai, si Haïtien ne va pas laisser passer, si que sécurité, ça, comme si Amérique paye, Amérique qui doit faire condition avec eux, les que la ville pour le président Jovenel Moïse, c'est pas pour ne pas, ouais. Parce que nous, ça aussi, Amérique n'est pas d'accord. S'il ne va pas laisser passer pour assassiner le président Jovenel Moïse, nous connaissons de l'homme de mieux qui était sur place publique pour exécuter. Si Amérique n'est pas fait. Et nous connaissons tous son attaque liée pour une autre nation fiction président de la caille. Si que Amérique n'est pas laisser passer, nous connaissons Amérique parce que nous soutenons l'Amérique. Pour nous qui va connaître, nous c'est parti dans l'Amérique. Si Amérique n'est pas d'accord pour Colombie à assassiner le président Jovenel Moïse, il n'a pas de guerre avec Colombie. C'est parce que son plan qui est bien déterminé. Il connaît qui c'est au café. C'est pour pas qui fait par hasard. Le président Jovenel Moïse pas mourir par hasard. Et je vais dire nous, si les politiciens haïtiens étaient passés le président Jovenel Moïse, je t'ai tué déjà. C'est parce que ils connaissent pas faire. Ils connaissent avec aide américaine. Ils connaissent depuis qu'on mettait Américain là-dedans, ils ne vont pas laisser passer. Parce que si Amérique ne va pas laisser passer pour assassiner le président Jovenel Moïse, même s'il était son chef au président Jovenel Moïse là, même s'il va pas éviter rien, parce que il a tué au cerveau, il a tué Haïti, il a tué tout Haïti en général. Parce que nous, à toute route, moi, je suis port de paix, moi, je suis port de paix, moi, levé port de paix. Port de paix, pas de jamais dans la géographie. Nous sommes pas qui met en fait le président Jovenel Moïse fait port de paix. Et puis, il y a un monde qui te relève, qui te voulait faire un mouvement port de paix, et puis il dit, Denise, comment c'est fait? Nous disons, on va traiter le président Jovenel Moïse en faire. Et tout ça représente un port devant le paix. On ne va jamais quelque chose rencontrer le président Jovenel Moïse dans la vie. Mais ça ne va faire pas camper le président Jovenel Moïse. J'aime toujours dire, camper l'âme du président Jovenel Moïse parce que c'est lui-même qui t'a assassiné le 6 à 7 juillet. N'importe président qui t'a assassiné, c'est Haïti qui a été assassiné. Nous t'avons campé parce que c'est haïtien. Et l'aime dit c'est ça, lui c'était excuse, témoin de remplir l'excuse des bandes de mon chien. Je ne vais pas faire business avec nous. Parce que sous un monde noir sur blanc, ou capable de tout ça, le président Jovenel Moïse t'a fait, ou on est capable de traiter le président Jovenel Moïse bluffé, nous ne sommes pas casse l'argent pour investir ensemble avec. Nous sommes l'autre groupe pour le peuple haïtien, pour nous connaître qui vont paille, qui vont tout ça au dégât pour coopérative. Et puis, l'autre temps, l'autre nous a fini avec l'autre mouvement coopératif encore Haïti. Ça ne peut pas faire. Nous ne pouvons pas quitter coopérative dans le pays encore. Égal, les que nous nous l'avons dit nous que nous avons un changement pour Haïti. Donc, tout le monde sait nous avons besoin, nous pas Haïti. Donc, tout le monde qui prend le président Jovenel Moïse qu'on a pour faire campagne, qui ne va jamais avec le président Jovenel Moïse, qui dès qu'on a traité le petit volet, qui a besoin pour madame à mettre ses domaines, qui a besoin pour l'hôpital mener ses domaines. Donc, tout le monde connaît, c'est pour nous faire carrière politique sur le président Jovenel Moïse. Et m'a parlé avec Jovenel, des Jovenel, l'histoire avec Jean-Aurélien. Quand tu es là, tu as le président Jovenel Moïse. Quand tu es là, quand tu es ces Jovenel, c'est là. Qui ça a fait pour changement, pour être capable de jouer, même un éclaircissement de l'assassinat du président Jovenel Moïse? Quand tu es avocat qui soutient le président Jovenel Moïse, est-ce qu'ils sont ces avocats? Est-ce qu'ils sont à l'école? Parce qu'il n'est pas dans la forme, il ne pas respecter. Moi-même à l'école ici, toujours dit au monde ici, à l'école gauche, pour différence ici avec Haïti, Haïti c'est colonisé. Ils ont bonne éducation, ils ont francisé, ils ont bonne éducation de la France, ils ont fait nous étudier tout bagaille par cœur. Ici, nous à l'école, nous apprenons n'importe quoi arriver avec nous, capable de vivre avec lui. Parce qu'ils apprennent pour vivre, ils ne pas apprendre pour passer l'école. Ok? Et ça, comme je dis de avocat, c'est de avocat qui t'a parlé. Si nous sommes vraiment, pour qui c'est à l'école de droit. Ici, nous connaissons à l'école de droit qui, dans le nombre de temps, nous perdons pour nous faire. Son bagage qui dure 7 à 10 ans, nous à l'école de droit ici.
Et nous, l'école de droit ici, ça va pas jamais faire jour dans la classe, mais on est l'avocat. Et puis, pour nous, ouais, que nous avons un avocat qui succède le président Jovenel Moïse. Combien de nous sommes? C'est pas même nous pas comprendre. C'est pas une question de président Jovenel Moïse. Donc, ça va passer. C'est une question de fierté, contre fierté haïtienne, contre haïtien en général. Parce que là que vous dites que vous c'est un avocat représenté, un président qui assassine le carbone la caille, qui mouvement nous fait? Là que moi-même, nous senti un temps pour regarder les frustrés, qui j'en fais frustrer, les regarder moi qui ont une femme qui mariée pour 15 ans, qui j'en ai marié, si je vais le travail, non une heure de parler, parce que moi, je fais toujours une heure dans le téléphone. Il y a des gens qui me demandent si nous ne sommes pas fatigués, nous ne sommes pas fatigués. Parce que c'est une avec l'autre son team nous. Ok? Pour moi, que tu as vu assassiner Marie, dans le carbone la caille. Mais ça m'a brûlé pour Mme Martine. Pour moi, tu as vu assassiner Marie, dans le carbone la caille. Bon Dieu, bon la vie. Bon Dieu, pas qui t'a assassiné. Pour moi, après 11 mois, moi-même Denise, moi, tu as campé, je t'ai fait 100 tours de rivière à Haïti. Je ne vais pas t'appeler le nom. Parce que c'est vengeance liée à Haïti. Nous avons fait dire que nous prenons justice pays d'Haïti. Haïti pas de justice. On nous garde bien. Qui justice qui est Haïti? Qui justice qui est Haïti? Ok? Moi-même, Denise, je t'ai vu assassiner Fritz dans la caille. Pour me camper là, je t'ai mourir déjà. Parce que je t'ai fait 100 coups pour rivière Haïti. Je t'ai tué, je t'ai dit c'est moi tuer. Parce que sans Marou, je vais passer en vain. Je vais tuer Marou dans la caille. Et puis pour petite Jovenel. Petit président Jovenel, pas si mon petit. Nous connaissons gagner 7 mois camper là, mes amis. Pas jamais recevoir un col de Mme Martine Moïse pour dire nous, mes amis. Moi, la pluie, moi, le soleil, moi, la neige, nous là. Merci, mes amis, pas de connaître si nous décamper avec Marie. Moi, pas jamais faire ça. Et ça m'a dit, nous, c'était pour Mme Martine Moïse. C'était pour petit président Jovenel Moïse. Moi, je ne jamais la jodia. Comme quelqu'un qui dit qu'on s'est supporté, m'a supporté, mon qui dit m'a supporté ma télé, comme dit nous bagaille ici. Ici, nous connaissons loi pays ici. Nous pas citer nos mouns, nous pas de preuve à la main. Parce que tout ça nous dit travail ici. Depuis que nous avons cité nos mouns, nous pas de preuve, nous disons mais ça nous fait exactement. Nous sommes capables sous nous. Et tout ça nous dit travail, nous sommes capables perdre. Matéli, action Matéli coupable dans le président Jovenel, dans la mort président Jovenel Moïse. Action Matéli était bébé coupable dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais ça va venir pour me camper là, non, micro pour me dire oui, Matéli tue président Jovenel Moïse. Ça va prêter pour me dire oui, PHTK tue président Jovenel Moïse. Parce que l'homme dit PHTK, je dis président Jovenel Moïse là dans le tout, Martine Moïse là dans le tout. L'homme dit docteur Claude Joseph, ils tout est sous régime PHTK. L'homme dit PHTK, il faut qu'on capable comprendre qui ça n'a dit exactement pour nous qui ne pas comprendre. L'homme dit PHTK, nous mettons tout le monde ça là-dedans. Égal, ça me dit par là. Je ne suis pas venu là pour me critiquer le monde. Je suis là pour me dire que le monde qui fait pays a mal. Je suis là pour me dire que l'ex-président Matéli a cherché le président Jovenel Moïse. Non, tout port de paix. Port de paix, nous, pour le monde qui ne pas connaître, nous faisons 8 heures de temps en bus pour le port de paix. Là, nous parlons port de paix, nous prenons plus de calamité pour le port de paix parce que nous ne sommes pas bon. Il a cherché le président Jovenel Moïse port de paix, il connaît plus que ça, il a cherché. Si vous cherchez un monde concernant tout la caille, ou venez mener le chien méchant ça au Port-au-Prince, ou connaissez quand on te mené là, ou bail accès, et vous connaissez moun ça, c'est pas moun yoye, ou t'es supposé camper avec le président Jovenel Moïse. Critique ça va toujours critiquer Matéli, et là on te fin assassiner le président Jovenel Moïse, Matéli campe le monde derrière. Matéli était supposé camper avec la population pour jouer justice président Jovenel Moïse. Et pour un monde qui dit pour ça que Matéli m'a supporté Matéli, qui connaît Matéli qui est l'argent même. Pas contre qui est-ce qui m'a télé. Et je ne pas même contre pied gauche à pied droit, je ne pas contre danser balle. À toute le Haïti, par exemple, tellement que bien dû, je ne pas jamais sortir, je ne pas contre rien. Culture haïtienne, c'est l'impunissime pour l'en pile dans la musique, je ne pas contre rien de eux. Regarde, pour le monde qui connaît ma supporter ma télé, pas contre la balle ma télé. Et ma télé pas bon manger, et ma télé pas payer mortgage pour mon chat. Moi, ça qui mal m'a dit mal, et ça me critique encore. Quand nous connaissons Clinton, nous pas de capilité d'Haïti. Depuis que le président Jovenel Moïse est en fonction, et que le président Jovenel Moïse a assassiné, nous avons accompagné Matéli, nous avons été au CAI, et nous avons ça l'autre couteau Matéli pour nous encore. Et quand je ne sais pas, on ne peut pas parler de nous vraiment vrai pour ta vie dans l'élection dans le pays. Parce que nous fait action, nous fait en pile pour venir faire paraître coupable, même si nous ne sommes pas coupables. Parce que les débats à faire, même si nous ne sommes pas dans le sang,
ils viennent pas que mon ensemble. Parce que vous pas qu'à chercher au monde, et vous tenez que pas avec monde, vous assassiner. Vous pas jamais faire rien, pour être pour tout bébé, ou pas parler, ou pas ceci, ou pas cela. Et coupable de tête tout. Même si coupable de tête tout. Après assassinat président Jovenel Moïse, pas que bon monde qui est épargné Haïti. Pas que bon monde qui est en sécurité Haïti. Et pas que bon président qui a monté Haïti pour ne pas assassiner. Parce que son chemin est couvert. Et quelqu'un qui est capable de proposer seulement Haïti, ça a privé. Comme dit mes amis, le monde entier. Moi, ça prive Haïti, son appel lié pour le monde entier. N'importe président, il est capable de rentrer ou assassiner n'importe qui. N'importe président est capable d'assassiner les leaders. Parce que Haïti, il a ouvert le chemin à Haïti. Et côté nous, les politiciens, nous ne pas mettre ensemble. Quand on a dit président Jovenel Moïse a dirigé le pays d'Haïti, quand on a dit président Jovenel Moïse a ce qu'on a fait, quand André Michel avait propre bouche dit, et mais qu'on a même pays à nommer, qui ça fait après 11 mois? Qui changement nous qui fait? Qui ça nous André Michel fait? Qui ça nous Don Cato fait? Qui ça nous médias traditionnels fait notre problème pays d'Haïti? Et on a dit pays à diriger. Steven Benoît, qui ça le dit? Et you la tortue, qui ça you la tortue? Il dit pas de sécurité, pas de toute bagaille, il dit l'aide à miel pour le couler. Qui ça Moïse Jean-Charles te dit? Égal, côté nous au pays d'Haïti. Et me songe Grégory Mix, nous avons suivi un. Par contre, si nous sommes là dans la vie d'affaires, ça c'est 100 personnes qui étaient en bas live là. Il dit qu'on savait, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin d'élection, nous n'avons pas besoin de référendum. Et l'elle dit ça. Yo pas prendre nous pour monde. Monde qui connaît que nous vivons dans le pays ici. Et toujours dire on pile monde, nous vivons ici. Si la qualité est bon, d'après tout ça qui passe ici parce que nous capable de réalité de ici, nous même qui marié nous noirs ici qui pas marié avec les blancs. Nous sommes un target pour l'Amérique, pour le monde blanc ici, surtout pour la police département ici. Parce que là où un garçon noir qui a conduit ici, il y a toute chance pour officier, il n'y a pas même demandé qui soit gagné, tant qu'il y a demandé qui ça gagné. Également, toujours dit comme ça que les gens ici vivent dans le pays comme ça, on raciste à venir tourner tant pour son bagage qui est normal. Et nous venons voir ça qui est passé ici. Et là, l'heure que nous Haïtiens pas de camper. Parce que nous-mêmes, nous sommes pays, toujours dit comme ça. L'heure que nous ici, nous qui sommes côté nous capables d'aller crier la caille. Non, puis nous qui ici, pas de côté pour aller. Nous, noirs, nous toujours dit nous pas black américains, we are Haitian Americans. Parce que nous avons la caille crier la caille. Et nous avons payé pour nous aller. Là que nous sommes ici à privilégier nous. Là que nous sommes ici, nous vivons la vie nous en danger. Parce que nous noirs, nous vivons tous nos targets pour eux. Et nous avons payé, nous vivons faire payer nous invivables, nous faire nous pas vivre dans le pays. Nous vivons nous vivre nos positions, nous pas côté pour nous aller dans le monde là. Nous vivons nous côté, pas un côté haïtien, nous respecter. Qui ça? Parce que les dirigeants ne pas nos valeurs. Les dirigeants ne pas respecter nous. Je regarde un bagage à faire Saint-Domingue, mes amis. Ce n'est pas tout Dominicain qui est raciste, on nous sérieux, guys. Mais ça qui a passé Saint-Domingue, c'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Pour nous, il y a volé tête, nous allons prendre le monde dans la caille. Nous avons immigration pour les Haïtiens dans la caille, côté nous payer caille. Côté au grand monde vivre la caillou et il a volé l'argent, il a volé tout ça. Est-ce que si nous avons des gens qui représentent nous ces domaines, ça t'a supposé passer? Il va t'a supposé passer. Nous pas de dirigeants. Côté nous Ariel Henry, il dit chita, il dit camper, tout ça, il dit fait. Abinader dit pour ça, révoquer. Abinader dit remplacer. Est-ce que Haïti a dirigé? Est-ce que Haïti est moun là-dedans, mes amis? On nous pose cette question. Qui est-ce qui est Haïti? Est-ce que les gens Haïti qui a dirigé le pays? Regarde, c'est un bagage qui a dit nous tous. Venez ici, nous ne pas venir ici par hasard. Venez ici, nous ne pas nous, c'est pas que nous sommes faveurs, nous faire nous venir ici. Parce que venir ici, nous payons bien, nous respectons les lois. Et venir ici, sans façon, pour nous être capables de voir comment le pays marche. Pour nous être capables de voir sacrer le pays, comment le pays est capable de fonctionner. Et venir ici, vraiment vrai, faire nous connaître que nos pays ne peuvent pas marcher sans courant. Un pays ne peut pas marcher sans route, un pays ne peut pas marcher sans sécurité. Et venir ici montrer nous que pas de monde qui a supposé sous tête la loi. Et Haïti, nous avons tout l'argent, tout bourgeois, tout sous tête la loi. Et dans le pays, ça la vie là, nous avons déjà la loi faite. L'argent pas supposé sous tête la loi. Donc, il fait nous connaître que Haïti, c'est l'argent qui dirige. C'est l'argent qui fait toute bagaille. Et nous sommes capables de dire nos dernières fois, guys. Nous, c'est Haïti. Haïti, c'est nous. Nous, c'est Haïtiens. C'est nous tous qui vous mettez ensemble pour nous faire Haïti.
Yon grand monde peut pas changer Haïti. Moi-même, ça m'a fait là, pas changer Haïti. Moi, songez, chaque fois que je pour venir là devant les Nations Unies, les fini dans la semaine, ils disent comme ça que je perds du jour de travail. Moi, vini samedi, ils disent comme ça que on peut dans le relais adventiste. Moi, vini dimanche, moi-même, moi, l'église, moi, toujours à l'église avec famille le dimanche. Mais pour payer, je vais mettre toute bagaille de côté. Pour me faire ça, je vais pour payer. Pour payer, je vais toujours camper. Pour payer, je vais mettre petit pour marine. Parce que nous connaissons depuis nous dit Haïti. Son target nous tourner pour le monde entier. Depuis dire Haïti, Amérique dans un clin d'œil, est capable d'exécuter. Dans un clin d'œil, est capable d'empoisonner. Parce que vous pas les yeux nous ouverts. Vous pas venir pour nous comprendre ce qui a passé. Vous pas venir pour nous voir presque faire Haïti tourner un state et nous connaissons Haïti pas de un state dans l'Amérique. Vous pas venir pour nous comprendre que tout ça a fait c'est par un truc de faire et puis on remplace le monde, on met le sous gouvernement. Et nous comprendre, nous vacciner, nous tout ça a fait. Nous grand monde et Haïti encore c'est pour les Haïtiens. Nous supposons gagner Haïti. Et pour nous gagner Haïti, il faut que nous travaillions ensemble. Il faut que nous bataillions ensemble. Problème pays d'Haïti, pas problème au grand monde. Problème pays d'Haïti, pas problème. Comment l'église était dans l'assassinat du président Jovenel Moïse? L'église était campée 100% dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour un pile protestant là, chrétien là, capable pas comprendre samedi. Nous sommes capables de seul secteur dans Haïti qui part dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est des vaudouisants. Pour qui ça? Parce que nous connaissons la terre qui baille. Nous connaissons l'agriculture, c'est le retire pour nous retire le travail qui pour bailler. Nous ne pas connaissons voyager l'autre bord de l'autre qui pour changement, qui pour faire un pays. Et nous, c'est eux-mêmes qui t'apprennent pour nous mettre tête ensemble. Et nous, dans la culture pays, nous mettons vaudouisants, c'est eux-mêmes qui diable. Et nous, dans la condition de vivre Haïti là, l'église, c'est plus qu'au diable nous gagné Haïti pour le moment. Parce que par contre, question de bon Dieu l'église encore, son question de femmes qui vivent bon, son question, c'est moi-même qui gagne plus de monde, son question, c'est moi-même qui pourra signer dans le gouvernement. Parce que comme si nous avons un groupe qui gagne là dans la nous avons même pas un groupe là dans l'église, nous ne pouvons pas comprendre. Nous savons que nous pas d'accord avec signer Haïti, nous avons un secteur dans le secteur évangélique, il faut qu'ils signent là-dedans. Les signer pas que ça passe. Yo signé madame yo ici, puis faut pasteur madame yo ici, petit yo ici. Qui ça a fait? Yo fait votre serviteur l'église, tout le reste avec. Petit yo pas à l'école, yo pas besoin pour petit serviteur pas à l'école, il faut petit yo dans le pays étranger. Et ce bagage montagne ne peut pas ici ouvert yeux. L'église vient tout dans business. L'église c'est déjà un business. Bon, j'ai envie de faire là parce que moi j'ai un pasteur qui est là dans Brooklyn, qui est le pasteur qui t'a dit, qui j'en ai pasteur Mallory, qui t'a dit que André Michel pas qu'à l'idée nous, qui t'a dit que nous besoin infrastructure, nous besoin route, nous besoin ceci, nous besoin cela. Quand tu pasteur Mallory dans le changement pays d'Haïti, elle t'a pour faire bouche t'approcher de temps en temps. Quand nous un pasteur qui Florida qui a des millions des églises, pasteur Grégory Toussaint. Quand chaque fois le président américain après le président, il y a le Grégory dans le téléphone, il dit bon, nous avons besoin de population, oui, faire le val voter. Et Haïti, qui je nous semblait, et Haïti, ça nous fait Haïti. Nous vendons pays nous pour blancs, nous vendons pays nous pour américains, nous vendons pays nous depuis nous avons mangé ici, nous avons boire ici. Et pasteur Mallory, nous devons suivre en pile parce que c'est un homme de Dieu. Nous ne pouvons pas tout par homme de Dieu, nous ne pouvons pas homme de Dieu pour fidèle nous. Parce que tout un homme de Dieu, vraiment homme de Dieu, tu es supposé style pour your country. Tu es supposé style pour justice pour le pays d'Haïti parce que tu as prêché. Tu as prêché, mais tu as assassiné le président John avec bouche fermée. Tu as connais pour qui raison? Est-ce que c'est PO pour bouche fermée? Et qui ça exactement? Parce qu'on t'a dit que André Michel pas qu'à leader, nous mais André Michel leader, nous pas jamais nous sommes toujours dire. Nous mettons le bon message, parce que pour tout pasteur attendez, même pasteur n'attendait. Parce que avec ma l'église comme dit nous guys. Nous avons 2 ans par l'église depuis assassiner le président Jovenel Moïse, on prie la caille, on vient vraiment vrai chita faire macaque l'église. Nous venons son macaque lié pas comme vraiment vrai. Parce que pas prêcher nous l'église pour nous remettre pays nous. Yo pas prêcher nous l'église pour nous retourner la caille. Parce que pour nous qui 65 ans, si nous retourner la caille, dis pas payer l'église parce que là nous agir comme ça, nous soucier de toute bagarre qui passe l'église nous. Yo pas prêcher nous pour nous remettre pays nous. Yo prêcher nous faut que nous rester là, venir là travailler là, mourir là.
Et puis, à l'église, nous devons prier. Marie me dit ensemble avec moi, si nous avec moi. Et puis, il a prié, il a dit, mes amis, peuple ukrainien, pas contre côté pour l'aller, peuple ukrainien, ceci, c'est là. Mon Dieu, si je te connaissais comme ça, on va parler, je vais prendre le téléphone, je vais recorder. Et puis, il n'y a pas jamais ouvert bouche à l'époque, c'est l'époque la pleine, nous avons à gauche, à droite. C'est l'époque où nous avons tout bagage sous tête, sous tête, à quitter la plaine. Et puis, il n'y a pas jamais mentionné un mot pour Haïti. Et puis, côté de Chita, me dit, bon Dieu, qui côté Haïti prend là? Haïti prend un bagang l'église, il prend un bagang à fesse, il prend un bagang à sa patte. Et puis, côté de Chita à l'église là, et puis, m'écrit un chèque, et puis, je vais pas même quitter au fond, faire virer de mal la caille, moi. Et puis, quand je suis dans la machine, je me dis, seul bagage, je me dis, nous avons un petit papier devant l'église, je me dis, je besoin de parler. Je ne vais pas parler, je ne vais pas entrer dans le sentiment de toute l'église. Je vais carrer les polices pour moi. Quand je vais faire, je vais sentir fier de ça me faire. Parce que les bagages, si pas faire, même je vais dire pas mon tout. Parce que faut qu'on capable parler, si vous pour parler, faut qu'on capable faire bouche pour parler. Parce que dans la condition nous est là, si nous pas parler, après nous graine pas graine. Et nous allons commencer par l'église. Nous l'église qui tourne un business. Tu prends l'argent. Et tu as montré qu'il a prié, bon Dieu. Si tu as un bon Dieu là-dedans, parce que dans toute la Bible, tu as prié, pas un côté dans la Bible là. Nous pensons que c'est bataille, nous c'est bataille pour le territoire. Pas un côté dans la Bible là, nous avons chita, et puis bon Dieu, tu as ça au besoin. Même tu as entendu une voix, moi passé dans le stadion. Son façon de faire nous connaître que c'est mon qui pauvre qui prend dans le royaume ciel là. Nous me connaît blanc ici au l'église là. Pourquoi côté on peut aller? Est-ce qu'il parle dans l'enfer? Est-ce qu'il y a boulé sous la terre? Est-ce que c'est nous-mêmes haïtiens qui ne pouvons pas manger, qui ne pouvons pas dormir si nous ne pouvons pas à l'école? Quand on a mouru de jour en jour, est-ce que c'est celle nous-mêmes qui parlent dans le paradis? Est-ce que c'est celle nous-mêmes, royaume celle là qui est faite pour nous? Est-ce que c'est celle nous-mêmes qui supposent passer misère depuis là nous faites? Est-ce que c'est celle nous-mêmes qui après petite nous, puis après madame nous, puis après racheter police nous? Est-ce que c'est celle peuple haïtien ou bien peuple noir qui ne connaît pas valeur, qui ne connaît pas dignité, puis qui ne connaît pas qui ça représente comme le peuple noir? Et m'a dit ça pour haïtien, étant que le peuple haïtien qui était le premier peuple noir qui était pour l'indépendance. Et là, nous étions pour l'indépendance, côté grand pile noir qui était dans l'esclavage. Nous avons dit que tout noir qui est dans l'esclavage veut Haïti, parce que nous ne pouvons pas rester dans l'esclavage encore. Est-ce que c'est comprendre nous pas comprendre valeur nous qui fait nous arriver dans condition ça? Est-ce que c'est dignité nous perdue? Parce que le matin, mon Haïti, il y a des laits, voisinage n'a pas fait manger, nous sommes tellement de dignité, nous sommes tellement d'intégrité, nous sommes tellement respectés tête nous. Haïtiens, pas du tout sa voisine ou bien famille, nous ne pouvons pas faire manger nous. Ou quand on a un petit bagage, je dis, on ne peut pas faire. C'est parce que nous, nous toujours à le voisinage. Parce que l'aime te lever à Haïti, nous te lever en famille. L'aime te lever à Haïti, les dimanches, tout le monde à l'église, tout des belles musiques à passer, tout le monde dans la rue. Et tout le monde fait voisinage à pouvoir manger quand voisinage. Ou manger toute qualité de manger, l'aime te petit monde petit. C'est Haïti, ça l'aime à songer qui a déchiré le cœur. Quand pile n'a pas consacré les Haïti, nous me lever dans bon Haïti. Et puis, ma petite Haïti, Haïti, oubliez qui est Haïti. Parce que si nous te songé ça qui est Haïti, il faut que nous soyons capables de camper. L'aide du camper, à camper pour nous défendre. Parce que nous sommes en 86, nous sommes 5 ans. L'aide que tu as commencé à des choucailles. L'aide des choucailles, ça semble pas bon, c'est ça que tu as commencé à lever. Nous avons commencé à connaître les problèmes du pays d'Haïti. Maman m'a fait nous cacher en bacabon pour nous pas prendre balle. Laissez ça te gagner haïtien qui te respecte tête sur. Laissez ça haïtien pas venir demander $1 parce qu'il pas qu'à manger. Haïtien pas venir demander $1 parce que petit doit pas à l'école. Haïtien te connaît ses planter puis te planter. Moi même les mal en province. Moi j'ai côté me sortir sur côté créer la plate, faut me sortir côté créer la plate. Nous avons jardin dans toute la cour pour nous sortir. Nous avons mangé dans tout côté. Les bananes dans mis sous pied. Nous passons d'approcher green bananes à manger le par jour. C'est pour ça que nous avons vivre. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance de l'agriculture. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance du pays d'Haïti. Et nous à l'époque, nous avons les pierre briquet. Nous tellement de manger, nous ne pouvons pas consacrer l'importance de manger. Et puis, je dis comme ça que regardez qu'on y a Haïtien pas qu'à manger. Regardez qu'on y a levé dans l'époque, l'état 23 pour 5 gouttes. Nous ne pouvons pas comprendre la situation. Nous ne pouvons pas connaître grand monde, pas de grand monde. Comme nous devons beaucoup comprendre pour connaître ça qu'Haïti. Et puis Haïtien dit, nous ne pouvons pas manger du riz, encore du c'est pierre briquet. Nous ne pouvons pas boire les canasses, encore les poupillailles. Et puis, je regarde, pour moi, qu'on y a, nous juste au téléphone pour information.
Moun nan renon li dit madame li pas qu'à manger, petit li pas qu'à l'école, qu'il mérite payer. Moun nan oublié que c'est eux même qui pour travail qui pour font changement. Yo oublié que nous pas qu'à les banques, yo oublié que nous gagne bill nous ici pour nous occuper. Yo oublié que nous avons stress ici parce que stress m'a dit nous gagne ici, à nous chaque là c'est un numéro de travail nous. Pas occuper les blancs penser la bonne nous love, la bonne nous toute l'offre qui existait. Bon dis nous mettons 100 sites dans notre travail nous. Nous qui personnel c'est. Depuis nous relongeons offre de travail on qui est ennemi avec nous. C'est donc cette si nous même son numéro nous de chaque travail nous passer. Depuis que nous relais, joie nous pas qu'à travail nous vivons des bonnes nous attitude, nous bonnes nous mauvais gens. Et depuis nous maladies on qui t'a gonjou jeune monde yo remplacer nous. Pour monde qui pense ici c'est bien maman ou bien papa yo. Pour monde qui pense ici parce que un petit bout de papier qui marque citizenship et dans citizenship on va garder capable faire comprendre oublier parce que moi marqué Haitian American. Il va dire américain là-dedans. N'importe gens lié guys. Là toujours dit Haitian American. Il va jamais dire nous haïtien américain parce que c'est américain. Pour nous qui pense que c'est américain yo qui sont à vivre. Si nous pas américain. Les chercher dans origine nous. C'est haïtien nous yé. Pour haïtien qui propose yo pas parler créole, les parler français en miabdia. C'est haïtien nous yé. Et pas grand qui apprécie. Pourquoi ça moi maintenant yo? Depuis une petite musique haïtien fait bon. Ok. Depuis que la musique haïtienne fait bon, on dit, oh, pas qu'on est haïtien, non? Et puis, on regarde, ouais, tout le verre à danser. Et garçon, culture, que même si nous besoin retirer dans nous, nous ne pouvons pas retirer. Et Haïti, son pays qui est riche, son pays qui est belle, son pays que le président Jovenel Moïse a montré nous ça c'est Haïti. Bon, pour pas comprendre. Et moi-même, si je comprends les mouvements, ça me fait après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, je ne vais pas faire après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Moi, je vais camper depuis l'été vivant. C'est parce que je ne vais pas comprendre que tu as assassiné. Je ne vais pas comprendre que tu as fait ça ou tu as fait. Et gars, ça me capable de dire, guys, nous sommes capables de changer Haïti. Bon, pour changement Haïti, nous besoin de toute qualité de monde. Nous besoin de tout secteur pour changement Haïti. Et gars, pas décourager. Nous sommes capables de voir le président Jovenel Moïse pas de monde derrière. Pour si grand qui était derrière, c'est un changement. Si grand qui était derrière, nous sommes capables de changer Haïti. Et nous ne pouvons pas arrêter avec bouche fermée. Comme nous, qui dure après le silence. Haïti, pour le moment qu'on a, silence a tué nous tous. Il a tué nous tous comme il a commencé à tuer nous, c'est ça qu'on a besoin de faire. Et on a pas dans le guys, on peut aller. Comme moi, voyons un tweet, Dimitri va faire, il dit l'eau retourne à sa source. Je regarde vraiment vrai, est-ce que Haïti qui vit Haïti au c'est monde? Est-ce que je regarde s'il a dédommagé, Dimitri va parler 45 millions de dollars américains demandés. Côté nous, l'hôpital général qui ferme pour moi, il va jamais ouvert. Est-ce que nous avons quitté Dimitri va retourner à Haïti? Est-ce que nous avons quitté Réginald Boulos retourner à Haïti? Est-ce que nous avons quitté Maquette Réginald Boulos qui bien l'État haïtien a fonctionné pour Amérique toujours à toucher taxes? C'est garder ma garde fête haïtien qui est Haïti. Comme 7 juillet pour l'arrivée, pour moi nous, 7 juillet mes amis, comme dans le nous avons demandé pour aller Washington. Moi pour aller Washington, moi pour aller dans nous Haïtiens avec Haïtiens américains. Raison qui fait nous pour aller Washington, c'est parce que nous-mêmes dans le pays, ça nous votons, nous payons taxes. Nous faisons tout ça qui pour nous faire dans le pays, ça pour payer ça marcher. Pas penser nous pas faire une différence dans le pays américain. Nous faisons une grosse différence ici. Parce que nous travaillons, nous payons taxes. Nous parlons Washington, nous parlons Washington dans nous Haïtiens avec Haïtiens américains. Parce que nous parlons dire que nous avons droit. Même si nous avons droit pour nous voter ici, pour nous faire tout ça que vous faites ici, tout, nous sommes capables de même droit pour nous faire, pour nous demander justice pour Haïti, pour nous demander libération Haïti, et pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse, et pour nous demander un tribunal international pour assassiner le président Jovenel Moïse. Parce que les Nations Unies supposent nous ça. It's not like we guys, nous vivons une situation tellement grave. Situation tellement grave, on va penser des situations Haïti, nous ne pouvons pas arrêter dans le sous son vrai haïtien. Parce que les Nations Unies, tu as supposé que tu as mis un tribunal international dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et nous, chaque fois que pour venir, nous allons venir avec l'autre bagage. Semaine passée, on vient avec des de l'indépendance. Oui, on est des de l'indépendance pour ça. Est-ce que c'est dans le moment assassinat du président Jovenel Moïse pour Américains, New York Times a vu mettre que la France qui est de nous? Oui, nous connaissons la France de nous. Parce qu'on a nous pays à défendre. Qu'on a nous défendre, nous connaissons pour nous mettre au gouvernement sous place. Parce que nous, quand diriger, il y a dirigé par décret.
pas de monde qui vote. Pour y aller, on vient peut-être de l'indépendance, on vient mettre devant nous. Nous voulons retourner même vomir, ça nous te vomir en Afrique, qui c'est Aristide. Nous ne pouvons pas avoir Aristide dans Afrique encore. Parce que nous vomir Aristide déjà. Nous ne pouvons pas avoir Aristide dans Afrique. Parce que si peuple Aristide t'apprend Aristide, qui classe un lame, qui classe un pays, qui met un embargo totalement sur Haïti. Si nous d'après Haïti dans Afrique encore, c'est que les chiens, si on dit nous chiens, là nous vomir, nous manger vomir, c'est ça mieux parce que Haïti pas supposé dans Afrique nous parler. C'est ça fait son genre faire, pour capable mettre Haïti dans Afrique nous, yo venir avec des de l'indépendance. C'est pas c'est l'Haïti qui est comme dit nous haïtiens, nous avons problème nous peut parler créole. Créole c'est langue nous lié. Parce que Aristide parlait quelques langues, nous pensons que Aristide son bagage. Aristide Aristide pas même qui est pour les souliers, il n'a pas le bagage président. Ok, Aristide rock pays, elle mange tout sa pays à gagner. Pour nous pour nous avoir Américains qui prendre même Aristide c'est encore pour David mettre dans figure. Comme nous connaissons Haïtien Brooklyn, excusez pour un peu mon Brooklyn qui là. Nous connaissons plus criminel qui Brooklyn, c'est ça y attend. Quand il n'a pas touché chaque zombie, il attend pour Aristide tourner. Aristide, s'il t'a tourné over my dead body, Aristide ne peut pas tourner dans le pays haïtien encore. Aristide ne peut pas représenter haïtien parce que Aristide, mettez-nous côté nous camper là. Aristide, mettez-nous sans valeur devant toute nation. Aristide, mettez-nous sans. Nous pas même sembler, nous n'avons pas parlé de qui j'ai Aristide de détériorer le pays. Regarde, ça me capable de dire nous. On nous bataille pour ça parce que dès que le pendant pour le venir, c'est le pays à diriger, c'est là nous avons gouvernement, c'est là que nous-mêmes, peuple haïtien, nous choisissons, nous voulons choisir. C'est là que peuple haïtien, nous-mêmes qui nous diaspora, avons droit pour nous voter parce que pour nous pour un carnet banque, nous pas de droit pour nous faire rien après voyer l'argent. Nous besoin de droit nous pour nous voter. C'est ça nous avons encouragé nous tous. À faire carte d'identité nous pour nous capables de voter. Parce que pas de rien qu'a fait Haïti, mes amis, pour nous pas là-dedans. Par contre, c'est moi-même qui campé là dans la élection Haïti, pas de transport Haïti. Nous, seul bagage que besoin Haïti, c'est pour que nous dans l'école. C'est pour la sécurité. C'est pour les jeunes à travail, pour qu'ils ne soient pas dominés à faire toute journée, à filmer toute journée. C'est eux-mêmes qui fuient le pays. C'est le changement que je fait à Haïti. Et je me suis dit, mes petits moi, 15 ans. Je me mes premiers petits mois avant d'aller au collège pour me faire Haïti avec lui. Pour me montrer le côté maman sorti. Pour me montrer, l'aime qu'on a pris un bus, qu'on a sorti Carrefour pour me juste toujours mal l'école. L'aime pas une machine qu'on a pris devant l'école sous pied pour me toujours. Pour me montrer ça haïtien. Pour me montrer haïtien pas besoin de pour vivre. Haïtien besoin de petite classe, bon besoin de la paix. Et puis Haïtien jeune la paix, ils sont capables de travailler, ils sont capables d'aller. Parce que comme dit, on pile nos parents, nous pas qu'on lit mes amis, on nous connaît ça. Pour tu fais tout moyen possible pour voir nous l'école. Pour qui ça vous fait? Parce que vous connaissez depuis voir nous l'école. Vous n'avez pas besoin de penser que la vie nous peut passer mal. Vous connaissez depuis voir nous l'école, nous avons futur. C'est peut-être ça nous, maman, nous, vous avez le charbon. Vous faites fritage, vous faites toute qualité de business juste pour l'éducation. Également, nous besoin d'Haïti avec petit. Nous connaissons un pile dans nous tout. Nous connaissons un pile dans nous si nous pas fiers pour payer, nous sommes fiers pour payer. Moi, je suis à Haïti pour me montrer Marine qui est ici depuis 1991, qui pourrait jamais chance à Haïti. Je suis plan mal Haïti avec lui, bagaille pas mal passé, je suis à Haïti avec lui parce que je ne songe rien. Je suis ça arriver en réalité. Je suis là dans 60e pour me dire que je regrette. Je ne vais pas monter petit moi Haïti. Et je regrette tout Marine, je ne vais pas avoir chance pour jamais retourner dans la terre pour qu'elle était faite. Et là, c'est pas ça m'a fait. Pas besoin de penser là, moi, pas besoin de candidat, pas besoin de passeport Haïti parce que bon travail ici. Et Marine, bon travail ici. Ça m'a fait à me dire encore. M'a fait pour l'éducation de Timounio. M'a fait pour Timounio, je une cantine populaire à l'école. M'a fait parce que pour les grands pile parents qui n'ont pas de moyens pour le manger dans l'école. Donc pour moi-même, même de l'école, moi j'ai une cantine populaire, moi pour manger l'école, moi pas besoin de manger la caille moi. Moi j'ai l'école caille à tout ça, j'ai une cantine populaire. Et comme ça m'a bataille, ça peut retourner back à Haïti. Et quand mon Dieu est campé, pas penser m'a camper pour un poste parce que en pile mon Dieu font bagaille pour Haïti, c'est un poste au besoin. Moi-même faire parce que je suis fier que haïtien. Moi faire parce que mon pays m'a fait voler. Moi faire, moi pas faire pour génération qui vient même avec les autres qui l'a pris. L'homme sans jour, parce que nous n'avons pas besoin de génération sans encore. Parce que génération, ça c'est génération qui nous Aristide. Et nous, exactement ça a été fait. Et m'a dit nous merci beaucoup parce que nous t'es déplacés. Et je dis à moi, regardez la température à qui j'en ai mes amis.
Parce qu'il y a des millions de gens ici, mais nous avons une preuve là. Ce n'est pas tout le monde qui dit que besoin Haïti changer pour nous ça aussi à son bagage sérieux. Nous ne pouvons pas voir avec les yeux, parce que les yeux ne sont pas capables de nous mentir. Ok, guys, Fritz parle de nous deux mots. Égal, they said in English couple words. Thank you. I'm going to say what I'm going to say in English and Creole because there's some of us, our kids, that hear me not understand Creole. Okay? Now, like I always say, the Jewish say, wherever they stand with Israel. Haitian people must have the same thing, no matter where we are on this face of this earth. Wherever we stand, we need to stand with Haiti. Okay? Président Jovenel t'est campé avec Haïti. President Jovenel was not a journalist. He was a patriot. Okay? President Jovenel was a patriotic Haitian. The first citizen is the president of Haiti, which is Jovenel Moïse assassinated on the 7th of July, 2021. Let's not forget that. We will never forget that. I stand up here today as a Haitian person, as a black man. What they did, they just show us we are worth nothing. We are nothing. That's what that means. If people can sit at an office in Florida, conspire to kill, assassinate a president of a foreign country, it is nothing. Like I said last time, for those that wasn't here, if they can sit in Florida, plan, go through from Colombia to the Dominican Republic to execute the Haitian president, they can do it in reverse. They can plan it in Haiti, go to the Dominican Republic, through Colombia, land in Florida, and bring another building down in New York City. Yes, sir. Right? Yes, sir. That was a terrorist attack. It started right here in Florida. Yes, sir. If you do not take this serious, the Twin Towers that just built again can go down again. Yes, sir. Because the United States is promoting terrorists. That's exactly what it is. It doesn't seem like terrorists because you know what? It's black people that died. It's a black president. And excuse me for the lack of a better word, that our former president of the United States, racist Donald Trump, said, the shithole country Haiti is, right? Because they're black. Terrorist is terrorist, whether it's in Haiti, whether it's in the United States of America. Terrorist is terrorist. Yes, sir. The president was assassinated by terrorists. And when they reverse it, the terror will come back here and hunt America if America don't stand and fight terror in any phase, in all stage. We are Haitian, the first black state, the first black country in the world, the first black country in America. When we say America, we talk about the Caribbean, South America, North America, Central America. The Caribbean is part of the Americas. The only country, the only black country to fight and gain independence from slavery. Nobody else has this history. Haiti. Haiti's history is every black people's history. Yes, sir. Haiti's history is America's history. Yes, sir. Haiti's history is Africa's history. Yes, sir. Haiti's history is American history. Yes, sir. 1778, 500 black Haitians came here and fought for the American Revolution. Yes, sir. God bless America, David, and God bless Haiti too. Yes, sir. Yes, sir. 1778, 500 blacks, Haitians. Some people will tell you they wasn't Haitian because they were still underneath the French. No, we were Haitian. Yes. Enslaved blacks, that's what we were. Yes, sir. We came here, 500 of our ancestors came and fought against the British on America's behalf. You cannot rob that from us. Yes, sir. This is who we are. We stand for freedom. We represent for freedom. We are the father and mother of freedom for blacks. Yes,
Yes, all over sir. the world. Haitian history is every black person's history. They teach now our own fellow black brothers think we are, excuse me for lack of a better word of children here, we are not worth much because we're Haitian. You know why they make us look like that? Because they're scared of us. If Haitians unite and have a country, black people all over the world will know their worth. As long as they keep our faces in the mud, Haitian people, it seems like trash to other black people. I came to this country when I was 10, going on 11 years old. I left Haiti. I went through some hard time in school, and I live in the suburbs. I fought every day because I was Haitian. Being Haitian was like being a disease. It's like having AIDS. I don't, for those who don't know that's young, they put the AIDS virus on Haitian people. And you know who did that, by the way? For those who don't know the history, it was Dr. Fauci, the very doctor talking about the pandemic we're dealing around. That's who put that Haitian AIDS on our people. The stigma, that's what we carried. I fought every day in school. I fought. A lot of people know what I'm going through. Exactly. Every day. Make you feel like you trash. I remember this one case. This girl said, oh my God, he's handsome, I like him. And the girl said, ew, you know he's Haitian, right? And that was that girl never talked to me till this day. You know how I feel? You feel like you're less than human. And the only time we can to have a little respect is when Wyclef and the Fugees became famous. That's when we really have. I'm fighting back tears right now, guys, and I don't cry. Because I remember what we went through. And if you see me crying, it's me being like we're being robbed of being human. The typical. Comme Haïtien, les Haïtiens ont comme ça. Président Jovenel parle de son nom président. We're picking someone président. You're robbing him of being human. I'm not going to translate what I just said for those who don't understand. Some Haitian people said that the president doesn't look like a president. Is there a look for a president? I thought it's supposed to be his education, his courage to fight and get the right things. That's what a president is. Not because you're lighter than me. You know why they call us colored folks in America? Because black people come in all different colors. Look around on you. Every single one of us are a different shade of black. That's why they call us colored. And we all black. Some black people are even white. They look white. That's why we colored. So in other words, they were bringing people down. Your party, the president, bring him down as if he's nothing. Why? Because he's from the countryside? Why? Because he's darker than you? You're all, listen, the white people walk by here, we all black to them. They don't discriminate for us. We all black. But you look down on another black man because he's shit lighter than you. You look down, excuse my question, my apologies, it's shady, darker than you, I meant to say. That is the problem. That is who we are. We need to look. When I look in the mirror, I don't hate myself. Do you guys? Anybody here? How? And when I look in the mirror, I don't hate myself. Who got a president and I hate President Moise? That's who we are. Until we figure out who we are, we're never going to get to where we're going. Okay? Once you forget where you came from, you're never going to get to where you're going. And that's what happened to our people. The Haitian people need to realize that. Like I said, I was talking to a few other people here. 2 years after we get our freedom from the chains around our ankles, from the very man that was on the front line fighting to give us that freedom, Jean-Jacques Dessalines. We murdered Jean-Jacques Dessalines 2 years after he gave us freedom. White America never forget the history, and they will never let you forget it. George Washington will always be in American history. They will never rob America of Washington. And that's correct. He is the
forefather of the country, he fought against the British. Guess what? Our Haitian ancestors fought alongside white America for the freedom of the United States against the British. With that being said, who are we? We need to look in the mirror. We are our own worst enemy. Nobody gonna value your life if you don't value your own life. The same way Black Lives Matter in America will never matter. You know why? Because black people need to give value to black people's life. If you don't value black people's life, these white folks ain't gonna value yours, because you know it's not. Respect starts with oneself. And Haitian people want their country, they have to stand up for it. They're waiting for the United States and the UN to send people to Haiti to fight. That's not correct. We have a country. Our police officers are being paid by America. The Haitian police is being paid by the UN and the United States. The president was assassinated in his home. He was in the home, you know why? Because the Haitian presidential palace was ruined after the January 12, 2010 earthquake. That's why he was in that home. That was not his personal home. That home represented the palace, the Haitian presidential palace. That's where they assassinated him at. All it took is a phone call for the American embassy, or should I say the ambassador of America to Haiti, right? Listen, these people are coming, you guys stand down. That's all it was. The United States Embassy in Haiti, always, my line that I have, the American Embassy in Haiti is a Trojan horse. Anybody know what a Trojan horse is? I'm going to break it down for those who don't know, because I like to make sure we're all on the same page here. A Trojan horse, okay, is, as it could be by the Greeks, okay, when they were fighting, just to think, what was the movie? Brad Pitt played that movie, okay? I forgot the name of that movie. Help me out here, okay? For some reason I'm not thinking about the movie. So they thought it was a gift from the Greeks. And then they built a giant horse. The soldiers was hiding inside the horse. That's the only way they can breach the castle. They couldn't breach the castle with any other means, unless the gates were open, they bring them inside. Okay? The soldiers hid, a group of the soldiers, not all of them, a group of the soldiers hid inside the horse. They thought they left them the horse as a token of appreciation of peace. They bring the horse in, not knowing that there were soldiers inside the horse. Guess what the soldiers' mission was? Once everybody go to sleep at night, get out, creep around, kill the guards, open the gate. Now, the boat come around with the rest of the soldiers and take over. That is the United States Embassy in Haiti. The United States Embassy in Haiti is a Trojan horse. Their job and the sole job is to bring and keep Haiti face down in the mud. That's not going to change unless we change it. Yes. Listen, every Haitian politician, they might as well run for the office right here in the United States, because they don't represent Haiti. Nope. They do not represent the Haitian people. The Haitian politicians represent America's interests, and America's interests only. Their children are all schooled here in America. Yeah. Now, for those of you who don't know, it may be a shocker, and I'm pretty sure there's regular people here that knows what's going on, it won't shock them. It's been 10 years that children in Haiti have not been able to go to school. Yes. Not a mistake, you heard right, 10 years. Is that normal? Is that right? The children are not going to complain about not going to school. Hey, I was a kid, you guys was a kid, you're like, hey, vacation, damn it, I'm having fun. But not knowing when you get older, you can't read, you can't write. And life is just going to be hard from
from that point on. And then the person up said, damn, I should have, I could have. Man, Mom, didn't do that. You should have stood up for what's right. Nobody in Haiti is standing for what's good or what's right. The worst enemy of Haiti is the radio station in Haiti. Radio station, yeah. All they do is promote gang violence, promote gang leaders, promote gang killings, promote anything and everything against what is good and right. They are the foundation that brought down the Haitian president, is the radio station in Haiti. I'm not even going to say the media, radio station, because as you know, there's no electricity. The people go to old school, they listen to the radio. And a lot of these people, they are illiterate. They don't know how to read, they don't know how to write, but they can hear. They listen, they hear. So they use the radio station to corrupt the mind, or should I say keep the chains, the slavery chains on these people. The United States and the UN. You ever heard of core group? A lot of people never hear that. Yes, sir. Hear that? Yes. Guess what? Core group is made of Spain, the United States, okay? Mexico. Help me out here. Brazil. No, Brazil. Canada. France. I have the list. I have the list. Today I did not write my stuff down because I wanted to be quick. Listen, lack for a better word, let's give it. All these nations, okay, and the European Union is part of the core group too, by the way. Yes, sir. Their job is to make decisions for Haitians. Did you guys hear what I just said? To make decisions for the Haitian people in Haiti, including us in the United States of America. We need to tell them that we don't need them. Ask yourself, not one of those countries are black. Not one of them. How can you have core groups making decisions for Haitian people? That's not telling the black people in America, you're going to have the Ku Klux Klan make the human rights for the blacks in America. Yes, sir. Mm-hmm. That's like asking the Ku Klux Klan to sit down at the table to decide the fate of black people in America. That's exactly what it is. Lynching left, lynching right, lynching front, lynching back. Core group does not represent the Haitian people. Now the Haitian Constitution is the core group. Haitian people don't have a constitution. Can you believe this? The first black republic, the only black republic that fought and gained freedom from slavery. That's who Haitian is. If you don't know what that is, you should be proud of that. If you're Haitian, or any nationality, Haitian history is every black history. Every country that has black people in it is their history. Haiti, what you hear, Haitian people are trash now? Haiti went to Venezuela to fight for Venezuela. Haiti went to a lot of countries in South America. Our history is their history, their history. Our history intertwined with America with theirs. We are the citizens of this damn America. Now, we are the trash. We are worthless because that's what they make us seem like we are. In the Dominican Republic, Spain left the Dominican Republic because of us. Haitian and Dominican, first of all, I gotta tell you, Haitian and Dominicans don't have beef. We do have what you call nationalists. People that are 100% Haitian, hate Dominican. People that's 100% Dominican, hate Haitian. Haitian and Dominican don't really have beef, to be honest with you. Okay? But majority in the Dominican Republic has a resentment for Haitian people, especially when you're dark skinned. Yes. What's going on over there is terrible. You will never hear the United States or the UN. Those are complete violation of the human rights. Going to people's homes, killing them, robbing them, throwing them on the street. Where is the United Nations? Where is the Haitian people that so-called said they do human rights? For those of you who don't know,
You have a The human rights in Haiti stands only for violence and the gang violence. When the police arrest, kill gang members that's killing the people, the human rights stand up for the gang members. The gang members should have the right to kill the innocent people. Can you believe that? Only in Haiti. Never a place. It's a damn shame. It hurts for me to say this, but it's true. Now, you tell me what other country where you can walk into whether you, because remember, a lot of these countries, they have prime ministers because England was their slave master, or should I say colonial, right? So they don't have presidents, they have prime ministers. People don't realize that. Us, our slave masters was the French, so we have presidents. Okay? So we have a president. Who allowed someone to walk into a presidential house, palace, and assassinate the president while the president guards are sitting there? Lay down arms. Your job is to die for your country. Your president is your country. In the United States of America, made me believe that even more. I die for my country. I die for my president. That is what it is for. Everyone's supposed to be dead before the president dies. It's not the other way around. Everyone is alive and he's dead. Why is it? It's not right. And the United Nations, along with the United States, along with France, Canada, those are the people that rules us. They are our slave masters now. Now, things are done differently. They don't put chains around your ankles anymore, people. You know where the Haitian people's chain is now? You guys really want to know where the chain is? It's in their belly. They keep the economy poor. The people are hungry. Hey, dude. He ready to kill you. He ready to kill you. He ready to kill you. He's going to kill every single one here. Because this guy just gave him $2 so he can eat. Yeah. That's where the chain is now. The Haitian people's chain is in the stomach and the bellies. When they're hungry, you give them a piece of food, they're ready to kill anybody. That's exactly what happened on July 7th. They give each one of those people $1,000 to walk in and assassinate the president. It's a damn shame being a black person. It's a damn shame being Haitian. It's a damn shame. I feel less than human. They make us look like, to these people, we are nothing. They make us look like we are nothing. We have no value. Who's going to value you if you don't value yourself? We ain't gonna do it. You think these white folks are going to tell you the value of you? You never. Exactly. It's okay. Respect start with oneself. Value start with oneself. I gotta value myself and value my kids to let them know that they're worth something. I value my wife so she know that she has value. If I were to drop dead today, my wife don't have to go sleep with another man to take care of my children because it's my job. As I agree, I make sure that and I arrange for that. Because life has no promises. Here today, not gone tomorrow. Here today, you can be gone anytime. Yes, tomorrow is never promised, my dear. Yes, sir. Okay? My job is to make sure I provide and keep my wife and my children. That's the same thing within the country. Who's going to fight for our people? We will fight for our people. The white man is not going to come to Haiti to free you from gang violence. Who's the gang? They are Haitian people. That gang violence nonsense could be over in a day. One day. The police officers, they're killing them. In America, they support Blue Lives Matter. Yeah. Even though the police officers are wrong, killing black folks in America, they don't go to jail, they don't go to trial. Okay, it's very hard to bring a police officer to justice in America. America, along with the United Nations, support violence and criminals in Haiti. It's not Blue Lives Matter. You know why? It's black people, black police officers. Hey,
Gang lives matter. Gangsters matter. Corruption matter. Not the right thing. Police officers, heck, they're all black. What's the problem? A negative and a negative, whatever they go. Okay? It's a negative. A negative and a positive is a negative. So a negative and a positive is a negative, right? It takes two positives to make one positive. When you're doing math. Okay? So they kill each other. They kill each other. We win. What is the goal? I strongly believe their goal is to wipe us out. When I say wipe us, wipe the Haitian people out. It's the truth. They're going to wipe us out. Those of us that's living abroad, we can't go back home. We are in fear. We're scared. We're worried. We can't go back home. And guess what? Those that are back home can't stay home. They have to find a way off the island. That is what we're dealing with, folks. I don't know if the Haitian state will survive another 100 years. And I strongly believe that. The island will be there, but this flag, I know some people have a problem with this flag, but this flag represents us right now. I don't care what it is, it has to be done constitutionally. We have to respect. We got to start with everything. Even if you don't like it. I know everybody wants that red, the black and red back. I do too, but we have to do it the right way. Right now, this is what represents us. We have to deal with that. We cannot just bring the flag down and then continue. Everything must be done the right way. That's the reason why we don't have a country right now, because everything is being done the wrong way. What they doing is wrong. You're supporting negativity. Negativity will continue to follow. We have to do it the right way. Listen, there's a point, guys. If we don't stand, we don't fight. I think what Haiti is at right now, guys, Haiti needs to go to what we call a civil war in order to have a country again. If you know your history, a lot of you guys are older than me in Haitian history. Remember, at the time, Haiti was divided in two. Okay? We may have to go to that time again in order to have salvation. We, especially me, we who love our country, we're going to take the worst side. We can farm, we can build, we will construct, we will have a good side. Those who prefer poverty, lawlessness, they can be on that side. We're going to take the worst part of the island and we're going to make it the best part of the island. Guys, what's the difference between the Dominican Republic and Haiti? There's no difference. It's the same damn island. It's one island. Two nations on one island. Dominican Republic, Haiti. One island. The only difference is the people, they speak Spanish. We're supposed to be speaking Creole, but they have us as French. You know? We have to go to school to learn how to speak French, by the way. We don't speak French. Alright? It started off, we don't know who we are. It started off with the education. 99% of people that's educated, Haitian people that's educated, they're educated to destroy Haiti. The education means nothing. They're better off not going to school at all. They would have made a better choice. They're educated just to destroy their own nation. The problem Haiti has is the Haitian problem. The Haitian people's mentality. Yes, they brainwash them. You hate yourself, you look in the mirror, you hate yourself. You hate your own country. Haitian people, I'm not talking about you guys out here. 99.9% Haitian people are citizens of the world, but they're not citizens of Haiti. What? What do you mean? 99.9% of Haitian people are citizens of the world, which means they are citizens of other countries, but they're not citizens of Haiti. They could care less what's going on in Haiti. So a lot of people, they want to see Haiti look like trash TV, just so they can have political asylum people, so they could come to the country and have a way to stay in a foreign country. Are you serious? Yes.
We hate our own country just so we make ourselves look bad, so we can gain access to other people's country. If I told you that, people might disagree with me. Those people under that place over there, 99.9% of them did not come from Haiti. They came from elsewhere. They were living in Chile. They were living in Brazil. They were living in South America, Central America. What's that? French Guiana, English Guiana, they're everywhere. Belize. No, I gotta point it out. It's true. You know, because he's here with us, you know. I gotta give him a shout out. So, Haitian people are Haitian people of every country. They're citizens of every country and positive for every country except for their own. And I'll be honest with you guys, I came here at a young age. I'm more Haitian than I ever was before. I'm more Haitian after the president's death. I'm even more Haitian than before that. And at a point right now, I feel like I'm thankful for everything I had, everything I did, everything this country gave me. At the same time, I feel like I could have been more back home. I could have made sure that we have a home. I'd be working for us to have a home. Right now, I'm 41 years old. I'll be 42 at the end of this month. June 30th is my birthday. I did and I give all I could give to this country. I can't give no more. I'm done. I'm tired. I just want to go back home. But home, there's no home. What's waiting for me at home is a bullet in the head. I'm a businessman. I do my business. I can run my stuff. I'm into farming. Okay? My trade here, listen, I can have multi-million-dollar business in Haiti and run and be happy. I'll take care of my kids in Haiti, in America from Haiti. But the minute I choose to go back home, somebody's waiting for me. Haiti is not a place for business for a black Haitian man. What? I thought it was a black country. Yes, it is. You black, you don't have a place as a businessman in Haiti. Say what? Is that going to Africa? You're a black man. Just simply, people understand this. Remember they had apartheid in Africa, which is called segregation, for those who don't understand. In South Africa. South Africa is in Africa. In Africa, they had segregation. 1991, they're talking about apartheid. I'm freaking 11 years old. So I'm thinking the whole world is free. We black, we free. 1991, South Africa, they finally abolished segregation in South Africa. They call it out a different name because English is not my language. I didn't know the term. I find it to be alarming. I'm Haitian, which means I'm free. I never saw myself as an inferior to another person or anything. Because I was born that way. Where I'm from, we all black. I got cousins of mine that's like, you could say they're white. Not could say they are white. Okay? I never saw myself inferior to another person because they lied on me. Imagine I left Haiti. I'm in the 6th grade in the United States of America. They're talking about segregation in Africa. And I'm thinking about it's those people. Listen, you understand how they forgot all our black mind messed up? Those people. Those people are not those people. Those are our people. Okay? That's where we're from. I never knew that black people was from Africa. I thought that was those people. You understand? Nobody did our education. They never tell you that, forget to tell you that they're from Europe, European. Guess what, people? Africa's right there with Europe. I forgot the name of the beach on a sunny, clear day like today. In Spain, you could stand on that beach and see Africa across the water. Africa's right there with Europe. Black people is not new to the world. Black people was never new to white folks or to the world. Okay? Africa's right there with Spain. Like I said, I was not taught that I was African. I was not taught that black came from Africa. I thought that was those people. I used to watch, the National Geography. They show you the people running, hunting. I thought it was those people. They weren't civilized. Those people are my people.
And we are their people. Until Haitian people look themselves in the mirror, see themselves as human beings. I always tell people, I'm human before black. I'm not black before human. I am human before black. Okay? You let people take you and make you seem like you're not a human being, they will do anything and everything to you. I will not vote Republican. You know why? The Republican Party is a racist party now. It's not about politics anymore. Since Donald Trump took over, they want to take voting rights from black people. Not those people. Those are our people. What's the difference between a Haitian and a Jamaican? What's the difference between a Haitian from somebody from Belize? What's the difference between a Haitian from somebody from Africa? What's the difference between a Haitian from somebody from the Grenadines? You know what's the difference between them? Excuse me, Africa is excluded. You know what's the difference between us, Haitian, and any other country in the Caribbean? It's the slave master. That's the difference. English, slave masters, you have an English name. You speak English. We have a French slave master, we have French name. Hey, my name is Fritz Jean-Jacques. What's your name, sir? My name is Jerome. Who's it? Jackman. We have an English name. Okay? Or Jackson, Johnson. It's the slave master's name. That's the difference between us. There's no big difference. They make us look like we're different people. We're not. Until we value ourselves, value our people, value our country, there's no future for Haiti. Haiti's future is for Haitian people, not with these people. Those people over there, you know what? Ukraine is getting the love that it's getting with the problem with Russia because Ukrainians are human beings. They are right. They have rights because they're human beings. Haitian people will not stay that way because Haitian people are not human beings for the United Nations. The United Nations are our new slave masters. Core group is our slave masters. They decide what goes on in Haiti. The Haitian Constitution means nothing. Ayaloui is changing, doing everything illegal in Haiti. The United Nations stands by him, violating the Haitian Constitution. Haitian people don't even have a constitution anymore. It means nothing. The death of the president was the end of the Haitian Constitution with this man ahead in the country. Who's going to change that? You think they're going to change that for you? Haitian people in the United States, anywhere in the world, in Haiti, has to stand up and know what's right. Listen, it is what it is. This is where we are. We know what needs to be done. And I tell people, my local people, Haitian politics, stop being fans to people. The only person you guys should be a fan of is your country. Your country, your flag. That's the fan. You're not a fan of a politician. The politician just want to be elected. It's money. Politics is money. It's business. Stop being fan. Si je peux te parler, politicien, c'est l'argent à défendre. Pas que vous niez. Si je peux te faire fanatique, Aristide, non. Président Jovenel, pas de fanatique. Là tout le monde. Là tous ces fanatiques Haïti bouillé. Président Jovenel, pas de journaliste. Sont patriotiques haïtiens. Ok? Président Jovenel, pas de journaliste. Si le président Jovenel est vivant, il va la ça. Président Jovenel, pas de Martinis. Il a tout dit la bagaille ça. C'est Haïti. Ok? Président Jovenel, t'as tout comme ça. Il part qui est au matérialiste. Hein? C'est un petit haïtien lié. C'est Haïti notre défense. Il a tout comme ça, il part au fanatique Claude Joseph. C'est fanatique Haïti pour nous. Depuis nous sommes Haïti, Haïti va pas perdre, non? Depuis Haïti va perdre, nous pas perdu. Nous pas perdre des fanatiques politiciens. Aristide Mili, il met tout embargo sur Haïti. We lost everything. The Haitian economy started going downhill from the minute Aristide left Haiti.
He came to the United Nations. He asked them to put an embargo on Haiti, on his own country, just so he could get back in power. He crushed our, he sat down in the White House where Bill Clinton, he removed the taxes on the goods that's importing into Haiti. American goods, rice. Can you believe this? A tropical country like Haiti imports rice from the United States of America? That's a damn shame. We have 360 days of sun. 360 days of sun in Haiti. We import rice from the United States of America. Guess what? From where? Arkansas. From Bill Clinton, from Arkansas. We import rice from Arkansas? That was President Aristide's bill that he made with Clinton. Clinton is from Arkansas. You know why he did that? He was the governor of Arkansas before he became president of the United States. He made a deal for Arkansas farmers, not for Haitian farmers, not for the Haitian people. He made it for Arkansas. And it went, the taxes went from this to almost non-existent. He put the farmers out of business in Haiti. This is the people that Haitian people stand behind till this day. Haiti, Aristide détruit Haïti avec plan économique embargo sur Haïti. If you think that's bad, it's still going on today. He signed with the United States to eradicate the Haitian military, right? And because the first time he got overthrown was the coup. The first coup was the Haitian military that did it. So he got rid of them. When he came back, Clinton brought him back. He signed the paper, he crushed their army, which is against the Haitian constitution, by the way. All right? Exactly. A country that shares a country that shares a border with another country must have a military. It's written in their policies up there too, the United Nations. Anytime a country shares a border with another country, it's supposed to have a military. So, with that being said, he signed, Clinton brought him to Haiti, he destroyed Haiti with the economy. Guess what? He got thrown out of Haiti again. It wasn't the Haitian military that did it. It was George Bush. Sent a helicopter and took him out. You understand? He got rid of the army because he thought he was going to get another coup from the Haitian army when the very people that put him back in power, that he sold our country out to, raised him away to South Africa. Is that where he was? Somewhere in Africa. Okay? I don't even care where he was. You understand? He sold our country out. And this is where we are here today. Preval was a continuation of Aristide. President JOVENEL died because he tried to get back everything that they took. The United States will never stand with him. Listen, every time he say one word, the United States ambassador say another word. How can you lead a country with a foreign country ambassador telling you what to do? That should not happen. If President Jovenel knew his value, he was a good man. If he did what he was a nice man, too nice. He should have called up Washington, D.C. and said, get that wicked person out of my country right now. They would have respected him. But when you let people go and do things, listen, Haiti's the only country in the world that when white folks go there, they make you feel like shit. Excuse me for lack of a better word. Okay? They bring their superiority when they go to Haiti. They go and sit because they know the people that the head, the leaders, bow down to the white person. Yes, sir. They don't look at them in the eyes. They keep their head down. They look at their feet. Never see the face they're looking at. Yes, sir. Yes, it is. Yes, it is. If you say that's not true, then you're lying to yourself. Listen, do you know who
What's her name again? Pamela Harris? No, not Harris, excuse me. Pamela White. Do you know who Pamela White is? Pamela White is a white woman. Ambassador, okay, ex-ambassador to Haiti for the United States. She walked into the Haitian parliament with flip-flops. She reprimanded the senators. Excuse me? Excuse me. Anywhere, anything possible in Haiti, my friend. Okay? For a country, another foreign country's ambassador, to walk into the Haitian parliament with flip-flops on and tell you don't even think about what you're doing here. Who are you? This is the slave mentality that these people have over the Haitian people. These are the people that's our leaders. That's the reality in Haiti. My friend, you laugh, but it's the truth. You don't bow down to them. They do. These are the people who's in charge of our country. That's the truth. We can laugh here. Exactly. Any person like that should have been executed. Every single one of senators in there should be executed. Excuse me, not for a better word. I hate to use a bad word. We got kids going back here, but I won't say it. Get that witch out of our country right now. Matter of fact, they should have sent her body back to America. That is disrespectful. That's the spit on that we are. They spit on us and they put our foot on us. The United States been in the UN, been screwing us since 1915. When you hear them talking about that money we paid, Haiti had to pay France for our freedom, it was the United States who put their foot on our neck and made us pay that money to the French. The French couldn't touch us. We fought the Napoleon Army for our freedom. The Napoleon Army was the hardest, strongest army in the world at the time. That's who we fought to get our independence. It wasn't America, but when America became the superpower, they came to Haiti in 1915 with racist white men from down south, put their foot on our neck the same way they did to George Floyd. They put out their knees on our neck and made us pay the French for our freedom. Can you believe that? We had to pay the white man ancestors for our freedom. It should be the other way around, for paying us for putting us in chains and whipping us and making us work, killing us. We had to pay them for our freedom. That was the United States that did that. That wasn't France. France got the money, America got it. America been destroying Haiti since 1915. America never changed from 1915 or before. They need to give the money back. But I don't want the money back like that. I want them to send us engineers, help us build bridges, because we have a lot of peace back home. Okay? You send the money back, the money disappeared. It'd be right there back in Orlando. In Florida, Fort Lauderdale, building mansions. That's what's going to happen, you know. We have too many thieves. The only honest man we had in Haiti, they killed him on the 7th of July, 2021. That's the only honest person we had in Haiti in the Haitian government. And they sold him to the whole world as a thief. They sold him to the whole world as a dictator when he said we needed elections. The president said we needed elections, they called him a dictator. The people that are in power now, they don't want no elections. They call them, I don't know, liberators, freedom fighters. What are they? They're dictators, they're terrorists, they're murderers. That's what they are. They're murdering the Haitian people every day. The United Nations stands right there with them and support them. Listen, what we're doing here, you can see, what we're doing here is positive. We don't have a lot of people. Remember, change never starts with 1 million people. Change starts with the very few that's strong enough to brace themselves against what they're ready to come. That's who we are. I don't want anything in return. Everything you see here, when we provide, and by the way, I never want to forget this. Thank you for every single one of you. You guys are dear to me.
and I mean it, that's here with us. Because there's still hope. That's what you create. There's hope. That's all you can have in this fight. This is not going to be easy. God bless America, they say, right? I say God bless America too. God bless Haiti also. And God bless President Moïse. He was a good man. Too good of a man. It shows you in this world, in order for you to have good, you have to fight for you to have good. Freedom is not free. And you can believe it when they say it in America, it's true. Somebody had to die for you to have this freedom. Dessalines fought, won, and they killed him for our freedom. Exactly. The good die young, but I'm not eligible for that. Okay? I'm good, but I will fight, and I will not let nobody put me down. I can die, I will die. I will die fighting. I will not die like my president. Our president was too damn good. It is what it is, you know? I want to say thank you to you on behalf of Haiti, because Haiti don't have a mouth. Listen, I want to say thank you, and that's the way I'm going to finish it off. The fight will continue. It's a change. Change is not easy. The president said that in one of his speeches before he died, correction, before they assassinated him. Change is not easy. There's people, there's a machine built to keep change. If you want to know what change is, you young folks, born in America, living in America, the perfect example is the police department. And I'm not talking about just New York, I'm talking about the whole United States of America. It's built for white folks. It's built to put their foot on the black man's neck. And I'm not talking about all black men, I'm talking about real black people. There's black people that are criminals, people. Let's not forget that. Okay? We have criminals. We talk about real people. Real black men, black women in this country that wake up to go to work. The system is designed. Keep them and keep the white men in power, put their foot on your neck. Nothing changed. They're not going to be out here protesting for your good, say that the department, the police department, because the police officers look just like them. They are human beings. We not. We less than human beings. That is what it is in reality. Always keep yourself safe. Respect yourself, respect others. And that's the same thing in Haiti. We have this problem here, we have this problem back home, and it's terrible. Our own country. We practically don't even have a country no more. Our country is called group. The United Nations, the United States Ambassador to Haiti, that's who runs Haiti. It's embarrassing. The first black nation, the only black that fought against slavery for freedom from slavery, excuse me. It's a damn shame, it's embarrassing, and it hurts me every day. The way I see they kill our president, and these guys, those people that was in the president's security should not be alive. They all should be executed for treason. They all should be executed for treason. Every single one of them. That's what America will do. If you let anyone go there, execute an American president, they will execute every single body. And we need to start. The same way, they see themselves as human beings, they won't let no people violate them. And they will not let their own people violate their own people, while we let our people violate us. Freedom is not free. Somebody has to fight, somebody has to die for it. Our work is easier than theirs. Dessalines had to fight for freedom against a white, racist world that saw us nothing but property. A dog had more value than us. If we were more value than a dog in America, in the world. Okay? Even people in Africa wasn't free. Africa was colonized. If you want to know what Africa really was like, you got to go to Haiti. Haiti is more what Africa was like before Africa was colonized. There wasn't enslaved, but there was not. Every country was in Africa was colonized. And by the way, the country in Africa that you guys know today was not made by Africans.
The country in Africa was created by these white people over there, the United Nations. That's who created this country in Africa. That's why you guys see there's a lot of fighting against them. They speak different language, they have different cultures, they have different beliefs. When you hear people that fight within the country, that's what the history of Africa is. Those people did not create their own country. You see, you guys know India and Pakistan, right? Pakistan never existed. Pakistan was part of India. Pakistan was created by the British, along with the counterparts. The British created Pakistan. Cut it from India, Pakistan became for Muslim Indians. In India, it became mostly for Hindus and every other religion that don't have beef with each other. They created Pakistan. The whole thing was to be India. That's who we are. That's where we are. That's what reality is in this world. The white man never forget history, and you should learn your history and never forget your history. And that's what happened to the Haitian people. That's why we don't have a country now. Despicable. I have a disappointment, resentment. Look at this. We should have, this place should be packed with Haitian people. This is not about President Moïse. This is about us. He represented our state, our country. They destroy him like he's nothing. Do you think we have value? If they kill him like that, we are nothing. Anyway, it is what it is. Time's up. I love you people, and I mean sincerely from the bottom of my heart. Thank you for coming, and do not forget this. We are the beacon of freedom for the world. We always been, we always will be. Haitian history is black history. Haitian history is the world's history. No other people. I'm gonna say it, not to make it sound, not for jealousy. We are one people. Black people all over the world. We need to see that first. But the history we have, not even Africa have our history as Haitian people. Our history is every black people's history. And that's who we are. And we are of Africa in every nation. No matter where you're from in the Caribbean or Central America. If you're black, we are of Africa. And Haitian history is your history and all history. And God bless Haiti. God bless our President Soul. God bless America too, because I'm living here. I'm ready to fight for America. Do you think I'm not ready to fight for Haiti? This country makes me love Haiti even more. And I'll die for Haiti. Standing up, I will fight. God bless Haiti. Justice for Haiti, justice for the Haitian people, justice for us. And that's what it is. Okay guys, merci parce que vous avez fait des places pour nous venir. And like we always say at the last, justice 7 times for President Jovenel Moïse and justice for Haiti, that's going to be the last. Okay, we're going to say justice for Haiti 7 times and justice for President Jovenel Moïse 7 times. Justice for President Jovenel Moïse. 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 Justice for Haiti. 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 Thank you guys for all of you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. See you another time. Next month we're not gonna be here, we're gonna be in DC. I don't know how you guys gonna make it. I did not do transportation because it's gonna be too much on me. Like if someone wants to come, because we have a bus, that bus can take only like 24 people I think. If someone wants to come, first serve, they have to call me and make the reservation. The 7th of July, we're gonna be in DC.
We have to do it. We have to do it together, guys. We cannot stand and like not doing anything. We have to do something. Lafayette Park. Yes. Yeah, the 7th of July. Hey. I want it! Coming out the key. Why don't you grab so, oh my God, so, Earl, you didn't even pick it up yet.
nothing good in Haiti. My wife came here when she was a kid, went to Yep. school here, and Exactly. she used to go to the same shit that we're talking about. Yep. Yeah. Yeah, they fight her all the time. You Haitian, you got a problem. She didn't realize that she ain't talking about this. You know who I was fighting most of the time? It was for our own kind. It wasn't African American. It was Jamaican. Jamaicans were my worst enemy in school. You understand? Jamaicans. Even now, I'll be honest, there was a point in my life I hated Jamaican. If I hear that joke, when I heard the accent, look, listen, I'm ready to kill one of them. I hear the accent. And over the years, in my adulthood, I met them. The people I met across my way down. If I told you my real people is not Jamaican, not Haitian. You understand? I don't get that. Nice meeting you. You guys are wonderful. You guys are doing a great job. You guys are wonderful too. We are a reflection of you guys. Yeah, because you know,